Friends, today many professional associations have joined hands to organize this webinar on very interesting topic, which is related to taxation of charitable trust. Friends, day by day, Professional Association of Gujarat are coming together and organizing joint webinar that shows of tax professionals, and many key persons are involved to make this happen. I sincerely thank Sri Anil Bhai and Sri Dipesh Bhai for organizing this webinar with so many professional associations. Friends, today's topic is related to charitable trust. For the last 5 years, government has come out with many amendments and in every budget relating to charitable trust. That shows government's clear intention that they want charitable trust to be charitable in nature and in a very transparent way. All the financials and all the activities must happen. That is the intention of the government. And for that, gradually they are increasing the compliance. They are making disciplined way for continuing the charitable trust. So now those all trustees and all the professionals who are handling this charitable trust, they must learn about the nitty-gritties of charitable trust, taxation of charitable trust, and they must be aware to advise their clients in a perfect way. Friends, I am very happy that today we have invited an honorable faculty who is expert in taxation of charitable trust, in charity commissioner activities, and he is considered as the authority in Gujarat as far as the charitable trust is concerned. He is my dear friend and Advocate Dhruven Shah. Thank you, sir, for accepting our invitation. With these words, friends, I also acknowledge our Murabbi Sri, an honorable person in tax professional fraternity, Advocate Dhiresh T. Shah, President Emeritus of Income Tax Bar Association. We also welcome you, sir. With this brief speech, I invite President of Income Tax Bar Association, Mr. Mrudang Vakil. Thank you. President of AGFTC, Mr. Kartikeya Shah, President Emeritus, Founder of AGFTC, respected senior most, Mr. Dhiresh Bhai T. Shah, President of Southern Gujarat, Mr. Anil Bhai, Mr. Dipesh Shakwala, immediate past President of ITBA, Mr. Ashutosh Bhai, Vice President of Ahmedabad Zone, Mr. Vishwesh Shah, Honorary Secretary of Income Tax Bar, C.A. Sridhar Shah, Honorary Treasurer, Mr. Ashish Tekwani, today's learned faculty, Advocate Mr. Dhruven Shah, ladies and gentlemen. I accord my welcome to one and all in this last and 34th webinar of activity year 21-22 in its 75th Platinum Jubilee year. This year, the series of webinar is organized with a view to organize webinar in all burning and important topics and impact on income tax thereto. I extend my welcome to today's learned faculty, Mr. Dhruven Shah. It is a pride moment for all of us, in particular, Mr. Dhruven Shah, who is a past president of AGFTC and ITBA and considered to be a trust guru. Today's topic, it is a very important. The word charity connotes altruism in thought and action. It involves an idea of benefiting others rather than oneself. Charity is a voluntary help, either in money or kind to the needy. Collective efforts are always more fruitful. Hence, there are various non-governmental organizations and non-profit entities constantly working on charitable activities by raising funds all over the world by forming either an institution or trust. Efforts of such institution plays a significant in promoting economic development and the social welfare objectives of the government. Their outreach and more localized approach helps to identify the needy
and lend a supporting hand. For this reason, Indian government has provided various tax incentives and exemptions to a charitable institution. Section 80G being a significant one. So far as taxation and recent development in charitable trust is concerned, it is very important to learn each and every limb of this topic, as nowadays to creation and formation of trust is very useful, very usual. More and more trusts are getting created. There are various type of trust. One of them is charitable trust. As also ghost of inheritance tax is knocking the door. Lot of people are creating trust just to save their hands. So for all this reason, today we have with us champion of champion, a learned, a knowledgeable Mr. Dhruven Shah, who will deal with subject in detail. And I am sure, as officially we have 1.5 hours due to his busy schedule, but it will not be enough to listen and to understand the intricacy of Trust Act. But Mr. Dhruven Shah will cover as much as possible, and participants will be immensely benefited out of his speech. With this, I once again welcome one and all to this last webinar of activity year 21-22. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mrudang bhai. We heartily congratulate for the excellent year. You and your team has really taken Income Tax Bar Association to the great heights. We wish you all the best in your life. With these words, I request President of Southern Gujarat Income Tax Bar Association and Vice President of Southern Zone AGFTC, Advocate Anil Shah, to give his brief speech. I welcome today's learned speaker, Sri Dhruven Bhai Shah, and I am thankful to Sri Dhruven Bhai for accepting our invitation in this webinar. I welcome all the association and participants who have joined in this webinar. Dhruven Bhai, we had invited you last year, and in that webinar, there were more than 400 delegates on Zoom and on YouTube. And your discourse was so excellent that it was the demand from all the association to invite you in this year also. Thank you. I am sure that you will cherish the memories of this webinar for futures to come. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Anil bhai. Now I request Secretary of Southern Gujarat Income Tax Bar Association and Committee Member of AGFTC, Advocate Dipesh Sakwala, to give brief introduction of today's honorable faculty. Dipesh bhai. પરિચય આપતા હું હર્ષ તેમજ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. તેઓ એમકોમ, LLM, MBA ફાઇનાન્સ, DTPA એડવોકેટની પદવી પ્રાપ્ત કરેલ છે. તેઓ વ્યવસાય એડવોકેટ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ છે. તેઓ ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ તેમજ ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ તેમજ સંયુક્ત માનદ મંત્રી તરીકેની સેવાઓ આપી ચૂક્યા છે. તેઓ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વર્ષ 2020-21ની પ્રત્યક્ષ કરવેરા કમિટીમાં સભ્ય તરીકેની સેવાઓ આપેલ છે. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વર્ષ 2021-22ની પરોક્ષ કરવેરા કમિટીમાં સભ્ય તરીકેની સેવાઓ આપે છે. ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશન દ્વારા વર્ષ 2021-22 કરદાતા તેમજ કર વ્યવસાયિક પ્રત્યક્ષ વેરાને લગતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે રચાયેલી રિપ્રેઝન્ટેશન કમિટીમાં ચેરમેન તરીકે સેવાઓ આપે છે. ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ ગુજરાત દ્વારા વર્ષ 2021ના કરદાતા તેમજ કર વ્યવસાયના પ્રત્યક્ષ વેરાને લગતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે રચાયેલી રિપ્રેઝન્ટેશન કમિટીમાં કો ચેરમેન તરીકે સેવાઓ આપી છે. અન્ય વ્યવસાયિક તેમજ સામાજિક સિદ્ધિઓ. વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ, સામાજિક સંસ્થાઓમાં કેન્દ્રીય અંદાજપત્રો ઉપર સમીક્ષા, સેમિનાર તેમજ પેનલ ડિસ્કશન્સ તરીકે સન્માન મેળવેલ છે. ઈટીવી, સંદેશ, વીટીવી ઉપર છેલ્લા 10 વર્ષથી કેન્દ્રીય બજેટ અંગે ચર્ચા વિચારણા બાબતે આમંત્રિત પેનલિસ્ટ તરીકે લોકચાહના મેળવેલ છે. ગુજરાત રાજ્યની ખ્યાતનામ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટોના કાયદાકીય સલાહકાર, આમંત્રિત સભ્ય તેમજ ટ્રસ્ટી તરીકેની સેવાઓ આપેલ છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી ગુજરાત રાજ્યના સાર્વજનિક ટ્રસ્ટો ઉપર તલસ્પર્શી તેમજ ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસ સાથે પીએચડી તરીકે કરી રહ્યા છે. દાલમિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ કોલેજ ખાતે વિઝિટિંગ લેક્ચર તરીકેની સેવાઓ આપેલ છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંચાલિત પીજી ડિપ્લોમા ઇન ટેક્સેશનના કોર્સમાં વિઝિટિંગ લેક્ચર તરીકે સેવાઓ આપેલ છે.
ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંચાલિત જીપીએસસી તેમજ યુપીએસસીના કોર્સમાં વિઝિટિંગ લેક્ચર તરીકેની સેવાઓ આપેલ છે. નોટબંધી સમય દરમિયાન સામાન્ય જનતાની કાયદાકીય સમજ માટે ટીવી ગુજરાતી ઉપર આમંત્રિત વક્તા તરીકે આમંત્રિત કરેલ હતા. તેમજ માય FM 93.5 ઉપર નોટબંધીની આટીગૂંટીવાળા પ્રશ્નો અંગેની સરળ સમજ આપેલ હતી. કોર્ટયાર્ડ મંદિર મહુદી મુકામે વર્ષ 2015-16 આમંત્રિત સભ્ય તરીકે સેવાઓ આપેલ છે. પોલિયો ફાઉન્ડેશન અમદાવાદ ખાતે આમંત્રિત સભ્ય તરીકે સેવાઓ આપેલ છે. આવો આપણે આપણા વક્તા શ્રી ધ્રુવેન વિનોદચંદ્ર શાહને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. હું શ્રી ધ્રુવેન કુમાર વિનોદચંદ્ર શાહને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના વિષય ઉપર પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે. થેન્ક યુ. ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટના પ્રમુખ શ્રી કાર્તિકેયભાઈ, ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી મોદાંગભાઈ, વિવિધ એસોસિએશનના પદાધિકારીઓ, પ્રેસિડેન્ટ એમિરેટસ શ્રી ધીરેશ કાકા, મારા મિત્ર એવા શ્રી રૂપેશભાઈ, રવિભાઈ, ભૂપેન્દ્રભાઈ, શ્રીધરભાઈ તેમજ આશુતોષભાઈ, તમામ સર્વેનું હું હૃદયપૂર્વક પહેલા તો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે મારો દીપેશભાઈ સાકવાલાએ જે સુંદર બાયોડેટા આપ્યો એ બાયોડેટા માટે હું એમનો અંતઃકરણપૂર્વક આભારી છું. ત્યારબાદ આજે જે બધા જ એસોસિએશને ભેગા થઈને એક આટીગુટીવાળા સબ્જેક્ટ એવા ફોર્મ નંબર 10 બીડી પર જે આજે તલસ્પર્શી ચર્ચાનો માટે મને મોકો આપ્યો છે એ માટે યુવા પ્રમુખ શ્રી કાર્તિકેયભાઈ તેમજ ડાયનેમિક પ્રેસિડેન્ટ મૃદાંગભાઈ અને સમગ્ર એસોસિએશનના પદાધિકારીઓનો આ તબક્કે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપણે સીધા સબ્જેક્ટ પર જઈશું કારણ કે સબ્જેક્ટ ખૂબ લાંબો છે અને એમાં ઘણા બધા વિષયો ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન આન્સર પણ લેવાના છે. લગભગ મારી પાસે 70 જેવા સવાલો આવ્યા છે એટલે મને એવું લાગે જો એક સવાલ એકલા જ એટેન્ડ કરીએ તો 2 કલાક થશે, તો આજે લેક્ચર કદાચ આપણે બીજી ચર્ચા ન કરીએ. Let's talk on the subject of the recent developments in the taxation of the public charitable trust under the provision of the income. શિવમભાઈ બધાના મ્યુટ કરી દો ને સ્પીકર સિવાય. આપણે એટ ગ્લાન્સ જોઈએ કે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એ હંમેશા હોટ ફેવરિટ રહ્યું છે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં. There are two difficult subjects in Income Tax Act. One is HUF and second one is the charitable trust. So one part is very difficult always, let's say public charitable trust. Since long 2016 we are talking, we have just at glance of last 5-year amendment in the budget. So we can understand the way forward of the government, more particularly in the administration and management of public charitable trust. We are talking about 2016, then there is an exit tax on the accredited income. In 2017, mandatory registrations upon the change in object and then cash donation of the ATG5 and restrictions on the corpus donation. Again 2018, the TDS provisions and the cash payment. In 2019, 12AA and 1023C. 2020, again a new re-registrations of ATG, then 12AB and then 1023C, and 2021 deficit carry forward, then repayment of loan, then corpus donation, and the new compliance of the donation in year 2022. Again, there are many changes that we are taking up today. So the way forward of the government is absolutely controlling and monitoring the affairs closely of the public charitable trust, more particularly in cash donation, anonymous donation, some business transaction, some activity related in relation to the attainment of the objectives. These all are the absolutely controlling and monitoring by the agencies and now the central agency, because before that, earlier the amendment of 2022, the entire
control management by the CCIT exemption, PCIT exemption of the respective state. But now the re-registration of 12AB and then ATG, that indicates the central database, central information center, unique ID of each public charitable trust. So the very small and few, I must say, that these some of the sections directly related to the affairs of the public charitable trust in the Income Tax Act, very well aware, must be all the professionals, and some of the very well aware about this, the terminology of the section that I am not going into. But section 215, that very well aware that the charitable purpose defined in 215, every year enlargement of definition right from 1997 to till the date. 1023C, that you aware about the educational institute, hospital and university and medical institution. Section 11, that is the income from the property held for the religious or the charitable purpose. Section 12 is the income from the voluntary contribution of trust. 12A, 12AA and 12AB. These are the registration. 12AB is the new concept inserted by Finance Act 2021. Then 13 is the restrictions on the exemption in certain cases on 11 to 12, and 115 TD tax on the accredited income. So these are the corresponding section for the public charitable trust. Look into these sections, hardly 10 to 15 sections directly impacting the taxation of the public charitable trust. But you may be surprised and shocked that this 10-15 section chaos is so many litigations and challenging and the matter of interpretations and so many judgments, more particularly in this section. So what is the vision of the government nowadays by amending every year by year on the public charitable trust? That first is, as I told, that central database containing the details of all charitable and religious. Presently available commissionerate wise, but now gradually they are going like starting from 12AB and then ATG and all the correspondence of assessment directly with the CPC. So I personally believe that the CIT exemption have no role except otherwise then cancellation that we are talking about later on in this subject. But they are only have some limited role. CIT exemption of the jurisdictional region only have a limited role. So the government will be able to know the going concern status of each organization. One unique identification number. Must be aware about the in certificate of 12AB and ATG, there are some separate numbers that's called a unique identification number, that's UIN, allotted to the all charitable and religious organization. Those who are in process of registration of 12AB and ATG, they must come across this UIN. The organization can be denied renewal that I told that the power vested with the CIT exemption to review the registrations under section 12AB and ATG. So looking to the administration, yes, of course, there is a limited power with the administration on the day-to-day affairs by the CIT exemption, but mostly on the controlling part of the renewal and the assessment and some reassessment cases lies with the CIT exemption. Now, I have been informed that the more focus on the form number 10 BD, because the last date is 31st May 2022. And I'm sure and I have experienced that half of the charitable trust even not touch the form number 10B. As I come across with the many association and some other my professional friends, hardly they have complied with the 10, 20, 30% in the office in respect to furnishing a statement of donation in form number 10B. So let's talk on the subject statement of donation prescribed form of 10BD. I am not going into the legality or some interpretation of some definition and just observing the notification and or some text of the section, but just focusing on the practical aspect of the professional brothers at large as well as the taxpayer at large. Now,
let's come on the statement of donation. What do you mean by the statement of donation? How that come from that's in Finance Act 2020 inserted a clause 8 and 9 in section 80G5 requiring trust or institution approved under section 80G to file a statement of donation received and also to issue a certificate. I just would like to draw attention on 2 points. Everybody under impression that it's only a supply, means furnishing of form number 10 BD. It's not enough. But to issue the certificate to the donor, that is also a simultaneously job of the public charitable trust. And you may be surprised and shocked to know the due date of both furnishing a statement as well as issuing a certificate, that is 31st May 2022. It has been further stated that deduction on account of donation under 80G shall be allowed to the donor only on the basis of the statement filed by the donor trust. Means 80G shall be allowed only, the word is shall, and 80G shall be allowed only on the basis of the statement filed by the donor trust. So many questions in that particular form keeps some trust is like fail to furnish the statement of donation. Then what will be the impact on the donor, on more particular for the deduction under section 80G? So we are just we have taken up all the issues, FAQs. We'll go through at that time. The statement is not filed, then donor will not get a deduction for the donation. As we are aware that Income Tax Department allowed deduction under section 80G of Income Tax Act based on the claim made by the assessee. This is the previous practice that I am talking for. This practice that the on production of the receipt of the public charitable trust in respect to donation, the authority is like granting the deduction in under section 80G. But in now case, no manual receipt, no furnishing of receipt of donation, nothing, new procedure. If trust fail to comply, then donor have no another option, nothing, lapsation of deduction under section 80G in hands of the donor. લાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર સુધી આપણે આવી જ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા કે ડોનેશન ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ થતી હતી માર્કેટમાં, લાખ રૂપિયા આપીને 80,000 90,000 પાછા લઈ લેવાની પણ પ્રેક્ટિસ આપણે બધા ફેમિલિયર છે, એનાથી જોયેલું છે આપણે. પણ એવી પ્રેક્ટિસોને ક્યાંક જગ્યાએ કાબુમાં લાવવા માટે આ જોગવાઈ લાવવામાં આવી છે. This provision is similar like to TDS provision. We are familiar with the traces. ટ્રેસીસમાં જ્યાં સુધી 26 ASમાં આપણને ન દેખાય કે ક્યાં કોમ્પ્લાયન્સ ન થાય ત્યાં સુધી આપણને એની ક્રેડિટ પડતી નથી. The similar the base concept on such ground કે જો ચેરિટેબલ સંસ્થાએ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડોનેશન ન ભર્યું હોય તો દાતાને એનો લાભ મળી શકે નહીં. Central Board of Direct Taxes has introduced 6th Amendment rules on 26 March 2021. It shall come into force from 1st April 2021. As I told you, for the financial year 2021 to 2022 is mandatory for all public charitable trusts registered under section 80G. I am not talking about the trust registered under section 12A, 12A or 12AB. I am just talking about those trusts registered for 80G. So the new rule 18AB has been inserted for the furnishing of statement of particulars and certificate under clause 8 and 9 of subsection 5 of section 80G and similar with the subsection 1A of 35 of Income Tax Act. So this clause is applicable even in case of a scientific research institute. So the statement state of particulars required to be furnished by reporting person. The word
I am just putting out reporting person. What do you mean by reporting person? એ આપણે questionnaire માં લઈશું. Shall be furnished in respect to each financial year, beginning with the financial year 21-22 in form number 10 BD. Now form 10 BD has to be furnished electronically. Now the question, how to file form number 10 BD? So the first point is furnished electronically through digital signature if the ITR is required to furnish under the digital signature, or through EVC. Many professionals raise these questions, the digital signature of the trustee is mandatory or not. So the answer of the question is even you can verify through EVC. In that circumstances, the trust is filing form number 10 BD shall also furnish a certificate of donation to the donor in form number 10 BE. 10 BD is furnishing a statement of donation, whereas the certificate of donation by furnishing a form number 10 BD that is in form number 10 BE. Now, what is the procedure and time for filing of form number 10 BD? The form is required to be filled electronically by donation receiving organization. That includes public charitable trust, institutions, and in some of the cases, religious charitable trust also. The form shall be signed through digital signature of a person authorized to sign the return. I just want to introduce this more particularly a point, digital signature of the person authorized. Responsible person or a person authorized, both are same. But section 140 written whom to be signed. અને આપણે જે ઇન્કમ ટેક્સ ની વેબસાઇટ પર જેનું વેરિફિકેશન માં નામ લીધું છે એ વ્યક્તિને ડિજિટલ સિગ્નેચર આપણે રજીસ્ટર્ડ કરાવવાની છે, ત્યાર પછી આ ફોર્મમાં એપ્લાય કરવાની છે. Alternatively, it can be filed through the EVC. This may be a relief, substantial relief for the public charitable trust, કારણ કે ઘણા ટ્રસ્ટીઓને ડિજિટલ સિગ્નેચર નથી હોતી and they are not used to with this such technology that I have seen in the most of the cases. For that, they may verify this form by putting EVC. The form is required to be filed once in a financial year. 21-22 નું પત્રક વાર્ષિક એક વખત ભરવાનું છે ફોર્મ નંબર 10 BD માં 31/5/2022 પહેલા. Details for filing 10 BD. Every charitable organization is required to collect requisite details information from donors. હવે આપણે 21-22 માં કોઈ દાતા તરફથી ડિટેલ માંગી જ ન હોય તો આપણે આ ફોર્મ કેવી રીતે ભરીશું અને હવે દાતાઓને શોધવાના કેવી રીતે? એટલે પ્રશ્ન પણ આપણે લઈશું FAQ માં. પાર્ટ A B, પાર્ટ A ની અંદર ડિટેલ્સ ઓફ રિપોર્ટિંગ પર્સન્સ નું પાન, પાર્ટ B માં ડિટેલ્સ ઓફ ડોનર અને ડોનેશન. પ્રી એક્નોલેજમેન્ટ નંબર 21 કેરેક્ટર ની જનરેટ થાય છે, that is called ARN. યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર શું છે એ પણ આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપમાં. કેરેક્ટર આઈડી કોડ, when one number, code number 1 is for PAN, 2 number for Aadhaar, 3 for TIN, 4 for passport, 5, 6, 7 that we will also take care. Section code, that is also we are going to understand by practically. Unique URN that I told you. Date of issue of URN, આ બાબત બહુ સ્પેસિફિકલી નોંધવા જેવી છે કારણ કે અહીંયા DD MMM YYYY છે, એટલે 20/5/2022 નથી લખવાનું તમારે, પરંતુ 20/May/2022 કરવાનું છે. જો આ ડેટના ફોર્મેટમાં નહીં હોય તો તમારું પત્રક ભરાશે નહીં. સો જસ્ટ કેરફુલ કે 3 ડિજિટ આપણે મંથના મેન્શન કરવાના છે. નેમ ઓફ ડોનર, એડ્રેસ ઓફ ડોનર એન્ડ ડોનેશન ટાઈપ. As I told you કે after furnishing a form number 10 BD, there is another form of 10 BE that is a certificate of donation. જો આ ઇલેક્ટ્રોનિકલી ન મળે 10 BE દાતાને અને કોને આપવાનું છે, કેવી રીતે આપવાનું છે
કઈ તારીખ પહેલા આપવાનું છે અને આ 26AS સાથે મેચઅપ થશે કે કેમ, આ બધા જ પ્રશ્નોના સવાલ આપણે FAQs માં લઈશું. Post filing of statement of donation in form number 10BD, the charitable organization is required to download and issue certificate. I would like to draw attention, issue certificate of donation in form number 10BD. It is the statutory duty of the organization to issue form number 10BE. હવે આપણે કેવી રીતે આ 10BE એમને મોકલી શકીશું? કોઈ દાતાએ આપણને પાન આપી દીધો પણ એમનો મોબાઈલ નંબર નથી, ઈમેલ નથી, એડ્રેસ આપી દીધું, તો શું આપણે આ બધા કુરિયર કરવાના? કોઈ મને 5000 દાતાએ મારા સંસ્થાએ ના મને ડોનેશન આપ્યું, મેં બીડી ભરી પણ દીધું, તો મારે આ BE 10 BE બધા જનરેટ કરવાના અને બધા દાતાને વ્યક્તિગત રીતે મોકલવાના. એની છેલ્લી તારીખ 31/5. કેવી રીતે પોસિબલ છે એ હવે આપણે બધાએ જોવાનું રહ્યું કે ઇન સ્પાન ઓફ એ શોર્ટ ટાઈમ આટલા બધા દાતાઓને સર્ટિફિકેટ પણ 31/5 પહેલા સોર્ટ થવા જોઈએ. The word is sort. The certificate shall contain details of charitable organization name, PAN, address, approval number of ATG 35(1), along with the details of donation and donor for the financial year 21-22. Form number 10BE is to be issued. The word is issued, and another interpretation is sold by 31st May 2022. With the introduction of form number 10BD, it is now crucial for the donor to not only obtain a donation receipt, but also certificate of donation in form number 10BE in order to claim deduction. આ મુદ્દામાં પણ ઘણા સવાલો ઊભા થયા કે આપણે સાહેબ ડોનેશનની રિસિપ્ટ આપવાની, હવે ક્યાં જરૂર છે? પૈસા તો લઈ જ લેવાના ને આપણે, પછી વર્ષના અંતે રિસિપ્ટ તેમને મળવાની જ છે ને. The answer of the question is no. તમારે રિસિપ્ટ તો આપી જ દેવાની છે જ્યારે દાતા તમને દાન આપે ત્યારે. 10B is more particularly corresponding with the deduction avail under section 80G in hands of the donor. તો તમારે રાહ નથી દેખવાની. ઘણા એવા ઇન્સ્ટન્સ મારી પાસે આવ્યા છે કે આખા વર્ષ દરમિયાન ડોનેશનની કોઈ રિસિપ્ટ આપવામાં જ નથી આવી. એ તો કે સાહેબ 10BE માં આપવાની જ છે ને, આપણે આખા વર્ષ આપી જ નથી સાહેબ. તો that is a wrong practice. Method of accounting પ્રમાણે પણ wrong practice. એટલે આપણે બધાએ રિસિપ્ટ તો નોર્મલ પહેલા જેમ આપતા હતા એમ આપવાની જ છે. This is the verification that I am not taking at present. Consequences for non-filing of 10BD. પહેલા ભય બતાવવાનો, પછી પ્રીત બતાવવાની, ને પછી પ્રેમ કરવાનો, ને પછી ફરજિયાત રીતે એનું અમલીકરણ કરાવવાનું. એટલે અને હવે ભય પણ એ કેવા સ્વરૂપમાં? લેટ ફીના સ્વરૂપમાં. પેનલ્ટીના ઘણા બધા જજમેન્ટ્સ ને રિવર્સ કરવા માટેનો એક નવો કિમિયો 234F પરથી આપણને ખબર છે કે આ બધું TDS માં લેટ ફાઇલિંગ કેવી રીતે ઘૂસી ગયું છે. Now in form number 10BD, reporting identity mandated to comply with the filing of form number 10BD. Failure to comply will attract fees of ₹200 per day for delay as per the new inserted section 234G. Late fee as above shall not exceed the donation amount in respect to which delay has occurred in the filing of form number 10BD. Apart from the fees for delay, furnishing a statement of donation in form number 10BD, failure to file such statement also attract penalty 271K, which shall not less than 10,000, may extend to 1 lakh rupees. So these are the dangerous draconian provisions for the public charitable trust. ધર્મના કામમાં ધાડ ના પડી જાય એ બધાની જવાબદારી આપણા વ્યવસાયિક મિત્રોની છે, સાથે સાથે કરદાતાઓની છે અને જાગૃત ટ્રસ્ટીઓની છે. Now let's tour on the step-by-step online filing for form number 10BD. I will address most of the practical aspect in this presentation by putting step-by-step filing of 10BD. First step after login, you are very well aware that how to log. Then go with the login. Then use ID, very well aware that PAN
is a ID, then password, and then continue. Go with the e-file, select income tax forms. In particular tab, file income tax forms. I think so screen is available and everybody in tune. Persons not dependent, select now. After this, I would like again to draw attention, e-file, then income tax form, file income tax forms. Then 3 column appeared in the last right side column. Persons not depending on any source of income not relevant. Just go there. And then on the lower section, tax exemption and relief, form number 10BD, that what that we are talking about. Select this and select file now. This screen appear on screen. After that, this is talking about the statement of particular to be filed by reporting person under section 80G5 and 35(1)(a). This is a pre-filed scenario, PAN, then submission mode and filing type, original and revised, but first time, that is for the original. What is the corresponding section? 80G, 35 and rule 18AB. Select now financial year. This is the first year for furnishing this statement. The financial year is 21-22. Here we have selected 21-22. Then continue. Now, statement of particulars to be filed by a reporting person. The word is reporting means the person responsible for furnishing a income tax return under section 140 is a reporting person. Ghana charitable trust ma income tax na login ma je principal communication ma addressed ma reporting person ma manager na accountant na chartered accountant na consultant na je login કર્યા છે એ તમામ login ન થવા જોઈએ. એ login એ જ વ્યક્તિનું થવું જોઈએ કે જે સેક્શન 140 માં રિસ્પોન્સિબલ બનતા હોય રિટર્ન ફર્નિશિંગ નું. એ જ વ્યક્તિ ફોર્મ નંબર 10BD ભરશે. મેં ઘણા એવા ઇન્સ્ટન્સ જોયા છે કે એકાઉન્ટન્ટે પોતાના પેન ને પોતાના નામ નંબરો થી કરી અને ફર્નિશિંગ કરે છે. તો આઈ સજેસ્ટ કે એવું ન થવું જોઈએ. ટેકનિકલ ક્વેરીમાં ફોર્મ નંબર 10B રિજેક્ટ પણ થઈ શકે અને રિજેક્શન ત્યાર પછી ઘણા બધાના ક્લેમ અને ઘણા ડિસ્પ્યુટ્સ ઊભા કરી શકે. એટલે મેક શ્યોર રિપોર્ટિંગ પર્સને જ કરવાનું છે. Then provide details. Now, if you are moving ahead, then this screen display on your screen like statement of particulars to be filed by reporting person. As I explained, reporting person under section 80G5, 35(1)(a). Now, 3 part, that's on basic information, details of the donation, donor and donation, and third one is the verification. 2 part is a pre-fill. Basic information, if I am entering, now I am going ahead with the basic information. That shows part A, details of reporting person reporting the donation, PAN, reporting period. આપણે સિલેક્ટ કર્યું હતું ફાઇનાન્શિયલ યર 21-22 એટલે અહીંયા રિફ્લેક્ટ થાય છે. Name and full address. Name and full address of reporting person will be pre-filled. As I told you, આમાં કઈ ચેન્જ કરવો હોય તો નોટ નીચે વાંચીએ આપણે. To update contact detail, visit my profile. જો તમારા પર્ટિક્યુલર આ પાર્ટમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવા હશે તો અહીંયાથી નહીં થઈ શકે. તમારે માય પ્રોફાઇલમાં જવાનું છે. માય પ્રોફાઇલમાંથી તમારે ડેટા અપડેટ કરવાનો છે. તો એ ઓટોમેટિકલી અહીંયા રિફ્લેક્ટ થશે કારણ કે પ્રીફિલ છે. No field is required to be filled by the user in this section. Click on confirm button to save the details. Confirm કરવાનું છે આપણે just verify કરીએ પછી. Confirm કર્યા પછી second part માં આપણે જઈશું. That is part is a details of
donors and donation. That is important part in form number 10BD. Now, here part B. One is a download template and upload CSV. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે કન્સલ્ટન્ટને આ ડાઉનલોડ ટેમ્પલેટ કરીને એમના ક્લાયન્ટ્સને આપવાનું છે કે એકાઉન્ટન્ટને આપવાનું છે, એ માહિતી બધી ફિલઅપ કરીને લાવે. હવે જે આ ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ કરીએ છીએ ને એ એક્સેલમાં છે અને બાજુમાં કોલમ જોઈએ અપલોડ CSV. એટલે અહીંયા પણ કેટલાક ભૂલો કરે છે કે સીધે ને સીધી એક્સેલ અપલોડ કરે છે અને પછી એરરમાં રિટર્ન સબમિટ નથી થતું. એટલે આપણે અહીંયા CSV માં કન્વર્ટ કરવાની છે એક્સેલ ને CSV માં અને CSV અપલોડ કરવાની છે. એ કેવી રીતે કરીશું આપણે એમાં જોઈશું. ત્યારબાદ ડાઉનલોડ ટેમ્પલેટ to download the Excel file. I need not say is to read the instruction for CSV. Please convert to CSV before filing. As I told to you, કે સીધે સીધી એક્સેલ અપલોડ નથી કરવાની છે, CSV કરવાની છે. CSV જ તમારે અપલોડ કર્યા પછી તમારે આગળ વધવાનું છે. What is important? The template is downloaded in Excel and as I told you, convert in CSV. How to convert the CSV? That will take it on other slide. The Excel file column you that seeing on the screen. The first is serial number, pre-acknowledgement number, ID code. Here you have to select ID code, in particular column C. What is ID code? ID code, as I told you earlier, PAN number, Aadhaar, tax identification number, passport, then driving license. These are the list that they have mentioned. Section code તમારે સિલેક્ટ કરવાના છે કે ડોનેશન ઇન which particular section, ATG 35, 35(1), 1. There are different section. Unique registration number, આમાં URN કયો નાખવાનો એ પણ આપણે જોઈશું. Date of issuance of URN, કોને URN ગણવાનો અને date of issuance of URN, આ બંને કોલમમાં ઘણા બધા વ્યવસાયી મિત્રોને તકલીફ પડે છે. URN કોને કહેવાય અને કઈ ડેટ નાખવાની છે URN ની એ આપણે સ્લાઇડ્સમાં જોઈશું. નેમ ઓફ ડોનર, એટલે મને ક્વેશ્ચન્સ આયા છે, એમાં લખ્યું છે કે શ્રી રામ ખાતે, સજ્જન ખાતે, ભગવાન ભરોસે, રામ ભરોસે. તો આપણે એ લોકોને શું નામ એવા લખવાના એમ? તો આપણે એની પણ ચર્ચા કરીશું કે નેમ ઓફ ડોનર કોને લખવાના. હવે આપ્યું જ ના હોય એક પરમ ભક્ત, રામ ભક્ત, શિવ ભક્ત, તો એ બધાના નામ કેવી રીતે નાખવાના? પછી એ લોકોનું એડ્રેસનું શું લખવાનું? શિવ લખે તો કૈલાસ પર્વતનું લખવાનું, રામનું લખે તો અયોધ્યાનું લખવાનું, આપણે શું કરવાનું? એટલે એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. ડોનેશન ટાઈપ, there are 3 section, 3 particular column. One is corpus donation. Corpus donation કોને કહેવાય આપણે બહુ જાણીએ છીએ સારી રીતે. કોઈ સ્પેસિફિક ડિરેક્શન માટે આપવામાં આવેલું દાન એ કોર્પસ ડોનેશન કહેવાય. અને એના સિવાય જનરલ પર્પઝ માટે હોય તો એ રેવન્યુ રિસિપ્ટ એટલે કે સામાન્ય દાન તરીકે આપણે એમને સ્વીકારીએ છીએ. અહીંયા સ્પેસિફિક ગ્રાન્ટનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ગ્રાન્ટ, યુ આર અવેર ધેટ ઇન સો મેની પ્રોજેક્ટ્સ state government, central government, PSUs offering a grant for the various project in relation to the public at large. Then mode of receipt, cash તો understood છે, પણ kind, so that is very important. The mode of receipt, that is in kind. એટલે હું ક્યાંક જગ્યાએ સંસ્થાની મુલાકાત માટે ગયો અને 10 ધાબળા મેં ગરીબોને આપ્યા, તો એ 10 ધાબળાની કાઇન્ડમાં સમાવેશ થાય છે. તો શું એ 10 ધાબળા મેં આપ્યા, એ 10 ધાબળા ફોર્મ નંબર 10BD માં બતાવવા પડે અને બતાવીએ તો એનું મૂલ્ય શું? તો that is also a very important point. એટલે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીને ધાબળાનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ, કરિયાણાની બધી વસ્તુનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ, એને ફૂલનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ, એને કાપડનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ, એને બધી સામગ્રીનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બજાર કિંમતનો, તો જ આ બધું કરી શકીએ. શું કરીશું આપણે એના માટે આપણે FAQs માં
સ્પેસિફિકલી કોરસ્પોન્ડન્ટ સેક્શન જોઈશું, પણ અહીંયા કાઇન્ડ શબ્દ વાપર્યો છે એટલે આ પ્રશ્ન ક્લિયર કરી દેવાનો છે કે કાઇન્ડ પણ અહીંયા બતાવવાનું છે. વ્યવસાયીઓએ કાઇન્ડ બતાવ્યું જ નથી કારણ કે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટમાં જ નથી આવ્યું, એની રિસિપ્ટ જ નથી બની, તો હવે ફર્નિશિંગ ક્યાંથી થશે? Then electronic modes including the accounts. ઇલેક્ટ્રોનિક બોર્ડમાં શું શું આવે છે એનું લિસ્ટ 269 ST માં છે. ભીમ એપ છે કે NF તમારે IMPS છે કે NEFT છે, RTGS છે, UPI છે. There are the various kind of electronically mode of payment we need to mention here. અત્યારે તો ગૂગલ પે આવી ગયું છે, પેટીએમ આવી ગયું છે, એટલે તમારે હવે તમારી મેથડ ઓફ એકાઉન્ટિંગ પણ બદલવી પડશે, રેકોર્ડ રાખવાની પદ્ધતિ પણ બદલવી પડશે કે આ કયા મોડથી આવ્યું છે. Then amount of donation in Indian rupees. Thus specifically they have mentioned in Indian rupees. એટલે આપણે અહીંયા ઇન્ડિયન રૂપીસમાં પણ લખવાનું છે. સવાલ અહીંયા એવો આવે કે કોઈએ ડોલરમાં મને પૈસા આપ્યા તો મારે શું કરવાનું એમાં, એ પણ આપણે ક્વેશ્ચનરમાં જોઈશું. Department has issued instruction for the CSV template related part B. Different part of B, F and G. Date of issuance of unique registration number shall be filled in serial number 7 of the form number. તો આપણે એમાં આગળ વધીશું. ફોર્મ નંબર 10 AC. આ જે આપણને ઓર્ડર મળ્યો છે એમાં સિરિયલ નંબર 5 માં જે URN લખ્યો છે એ URN આપણે ફોર્મ નંબર 10 BD માં કરવાનું છે. સિરિયલ નંબર 5 માં જે URN છે ફોર્મ નંબર 10 AC નું જે સર્ટિફિકેટ આવ્યું છે એપ્રુવલ નું, ATG નું, એમાંથી URN શોધવાનો છે અને ડેટ ઓફ એપ્રુવલ જે છે એ પણ પોઈન્ટ નંબર 7 માં જે આપી છે એ પ્રમાણે લેવાની છે. હવે અહીંયા કોન્ટ્રાડિક્શન છે. અહીંયા ડેટ ઓફ એપ્રુવલ આપી છે સ્ક્રીન પર 23/9/2021, પણ તમારે આ ડેટ નાખશો તો એક્સેપ્ટ નહીં કરે, તમારે 23 સપ્ટેમ્બર SEP 2021 નાખવાની છે ત્યાં. કરેક્ટ? તો એવી રીતે આ બંનેમાં ખૂબ કન્ફ્યુઝન છે. URN અને URN ડેટ ઓફ એપ્રુવલ, URN એટલે શું, એ નંબર શોધતા તો સમય જતો રહેશે. એટલે જસ્ટ એન્શ્યોર્ડ ફોર્મ નંબર 10 AC નું URN લેવાનું છે અને ડેટ ઓફ એપ્રુવલ લેવાનું છે. Then how to save Excel template of part B of the form 10 BD in CSV format. So after filing the data in given or downloaded Excel, save the data in Excel template, then click on the file button, select save as. અહીંયા સેવ નથી કરવાનું તમારે, પણ સેવ એઝ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને તમારી સ્ક્રીન પરથી નીચેના ટેબમાં તમારે એને ટાઈપ પકડવાનું છે કે કયા ટાઈપ. તો એ ટાઈપમાં તમારે CSV ફાઇલનું ફોર્મેટ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને પછી સેવ કરવાનું છે. એક્સેલ કેવી રીતે CSV માં કન્વર્ટ કરવાની છે એના માટે ફરી રિપીટ કરું છું. આફ્ટર ફાઇલિંગ ધ ડેટા ઇન ધ ગિવન ફોર્મ ધેટ ઇઝ ઇન એક્સેલ, બધી જ ફિલઅપ્સ થઈ જાય એક્સેલ, ત્યાર પછી CSV કરજો, કારણ કે CSV થયા પછી તમને કોઈ ડેટા ચેન્જ નહીં કરવા દે અને એમાં કરશો તો એરર આવશે. એટલે પહેલા એક્સેલ પ્રોપર CSV માં જનરેટ કરતા પહેલા પ્રોપર થઈ જાય. ઇફ યુ સેટિસ્ફાઈડ ઇન ઓલ ધી ટર્મ્સ એન્ડ conditions, then save as, select CSV, then save and convert your Excel into CSV and then upload. જો સેવ કર્યા પછી આપણે અહીંયા નીચે ટાઈપમાં સિલેક્ટ કરવાનું છે. જો મેં ફાઇલ નંબર બુક 1 લખ્યું છે અને એની નીચે CSV સિલેક્ટ કર્યું છે, આ CSV સિલેક્ટ કરીને સેવ કરવાનું છે. Now upload CSV button. The user will be prompted to select the CSV file. Select the field in CSV file to upload the donors and donation data on the e-filing portal. Step 17. Click on section 3, part 3, verification. Verification कौन करसे? Responsible person करसे, reporting person करसे. जे कौन करी सके एनी आपणे बात करी. Verification to verify the form number 10 BD. હવે જો CSV અપલોડ કરીશું અને એમાં કોઈ એરર આવશે તો તમને આ રીતે રિફ્લેક્ટ કરશે.
મોસ્ટલી આ એરર આવે છે જે મેં અહીં હાઇલાઇટ કરી છે. લાઇન નંબર 2, error is date of issuance of URN, unique registration number, is invalid. આ CSV ફાઇલ અપલોડ કરશો ત્યાર પછી એક આવું મેસેજ પોપ્યુલેટ થશે, ડાઉનલોડ કરવાનો તમારે, અને ડાઉનલોડમાં આવી સ્ક્રીન ખુલશે. આ સ્ક્રીન નું રિઝોલ્યુશન કરવાનું અને પછી ફરી CSV અપલોડ કરવાની અને ત્યારબાદ વેરિફિકેશન નો પ્રોસેસ કરવાનું છે. હવે તમે પ્રીફિલ પણ જોઈ શકો છો ડાઉનલોડ કરીને કે હું જે સબમિટ કરવા જઈ રહ્યા છે એ પ્રોપર છે કે કેમ. તો ધીસ ઇઝ ધી વન ઓફ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ફોર્મ નંબર 10BD કે જેમાં પાર્ટ એ માં પેન નંબર, રિપોર્ટિંગ પીરિયડ, નેમ ઓફ ટ્રસ્ટ, એડ્રેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન, પાર્ટ બી માં ડિટેલ્સ ઓફ ડોનેશન. હવે અહીંયા છે ને દેખાશે નહીં, અહીંયા ફક્ત એટલું જ દેખાશે ફોર્મ નંબર 10BD CSV ફાઇલ. એટલે તમે જે ડોનર નું લિસ્ટ ચડાવો છો એ તમને ફોર્મ નંબર 10BD માં દેખાતું નથી. એટલે એ એન્શ્યોર કરવાનું છે કે પ્રોપર થાય. વેરિફિકેશન કરીશું અને પછી આ ફોર્મ નંબર 10BD જનરેટ થશે. આજે આ રિસન્ટ જનરેટ કર્યું છે, થોડાક ચેન્જીસ આવ્યા છે એટલે આ રિસન્ટ આજે 20 મે જનરેટ કર્યું છે, જસ્ટ ટુ ફેમિલિયરાઇઝ વિથ ઓલ ધી પ્રોફેશનલ બ્રધર. ધેન ધીસ ઇઝ ધી વેરિફિકેશન પેજ. નોર્મલ વેરિફિકેશન છે જેમ આપણે બીજા ઇન્કમ ટેક્સ ફોર્મમાં કરીએ છીએ રીતે, આઈ સો એન્ડ સો, સન ડોટર ઓફ સો એન્ડ સો, એન્ડ કેપેસિટી. હિયર ઇઝ ધ responsible person, reporting trustee, managing trustee you may put, and then place, and then you have to select save. આ સેવ થઈ જાય એટલે ફોર્મ નંબર 10BD તમારું જનરેટ થઈ જશે. એની એક્નોલેજમેન્ટ જનરેટ થશે. એક્નોલેજમેન્ટ નંબર લેફ્ટ સાઈડ પર ટોપ એન્ડમાં લખ્યું છે અને ડેટ પણ લખ્યું છે. આ પણ આજે જનરેટ કરી છે, થોડાક ફોર્મેટ્સમાં ચેન્જ થયા છે એટલે જસ્ટ તમારું એક્નોલેજમેન્ટ ડિજિટ તમારે મેન્શન તમારા ફ્યુચરમાં કોરસ્પોન્ડન્સ કરવા માટે જરૂરી છે. ઇન કેસ ઓફ તમારે રિવાઇઝ કરવું હશે તો પણ તમારે આ ARN જરૂરી છે. તો આ સ્પેસિફિકલી કેરફુલી આપણી સાથે રાખવાની છે રિસીટ. કેપેસિટી ફોર્મ નંબર 10BD તમે ભરશો, જેમ ડિટેલ્સ વાત કરી એવી રીતે તમામ ડિટેલ્સ તમને રિફ્લેક્ટ થશે. હું કઈ ડિટેલ્સ રિફ્લેક્ટ થાય છે જોતો નથી કારણ કે એ આપણે ફાઇલિંગ્સમાં જોઈ લીધું છે. નાઉ ઇન્સ્ટ્રક્શન ટુ ફોર્મ નંબર 10BD. તો ઇન્સ્ટ્રક્શન શું છે ફોર્મ નંબર 10BD માં, ખાસ શું ધ્યાન રાખવાનું છે? તો સિરિયલ નંબર 1 જે છે એમાં જે સિરિયલ નંબર કરીએ એ ન્યુમરિક હોવા જોઈએ. પ્રી એક્નોલેજમેન્ટ નંબર સેકન્ડ કોલમ જે છે એમાં શું ધ્યાન રાખવાનું છે? 21 કેરેક્ટર થી વધારે એ હોવી ન જોઈએ. આઈડી કોડ એટલે તમે જે પાન હોય, હવે તમે અપલોડ કરો છો પાન નંબર અને કોડ સિલેક્ટ કરો છો આધારનો તો પણ કોન્ટ્રાડિક્ટરી થશે. સામેવાળાને જનરેટ નહીં થાય 10BE અને એને ડોનેશન બાદ નહીં મળે ATG ની અંદર. ફોર્મ ભરતી વખતે કેરફુલી કરવાનું છે અને કોડ સિલેક્ટ કરવાના છે. પેન હોય તો પેન, આધાર હોય તો આધાર, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોય તો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અને ઇલેક્શન કાર્ડ હોય તો ઇલેક્શન. દરેકના કોડ ડિફરન્ટ છે, બધાને મિકેનિકલી ડ્રાઈવ નથી કરવાના. 4th નંબરનું કોલમ છે યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે UIN that is also important. 1575 કેરેક્ટર્સ નો છે. સેક્શન પણ તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. હું સેક્શન કઈ સિલેક્ટ કરવાની છે? ATG 35 માં પણ સબસેક્શનો કઈ સિલેક્ટ કરવાની છે? URN એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે ફોર્મ નંબર 10AC માંથી આપણે URN સિલેક્ટ કરવાનું છે, જે મેં વાત કરીને બતાવ્યું પ્રેક્ટિકલી. ડેટ ઓફ ઇશ્યુઅન્સ ઓફ URN, જો મેં ડેટની વાત કરી હતી અહીંયા રિફ્લેક્ટ ફરી કરું છું. DD ઓબ્લિક છે, ડેશ નથી. MMM/YYYY એટલે આજે 20 મે છે તો 20/20/MAY May/2022 એવું બતાવવાનું છે. નેમ ઓફ ધ ડોનર એમાં રામ ભક્ત, પરમ ભક્ત, શિવ ભક્ત કેવી રીતે બતાવવાનું એ ચર્ચા કરીશું. એડ્રેસમાં પણ વાત કરી. ડોનેશન ટાઈપ સિલેક્ટ કરવાનું છે, કયા પ્રકારનું ડોનેશન છે, કોર્પસ છે, ગ્રાન્ટ છે કે અધર છે. મોડ ઓફ રિસિપ્ટ શું આવી? કેશ આવી
ચેક થી આવ્યા, ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફર આવ્યા, કાઇન્ડ માં આવ્યા, એ પણ અહીંયા બતાવવાનું છે. ઇન્ડિયન રૂપીઝ માં બતાવવાની આપણે વાત થઈ INR, અને રિવાઇઝ કે ડિલીટ આપણે કરી શકીએ કે કેમ, એના માટે પણ FAQs માં લઈશું. I would like to draw attention on the part of the identity code. 01 is a permanent account number, 02 is a Aadhaar, 3 is a tax identification number, 4 is a passport, 5th is a electoral photo identity number, 6th is a driving license, and 7 is the ration card. એક ભાઈએ એવો સવાલ પૂછ્યો કે આ સાથે સાત નથી તો શું કરવાનું સાહેબ? એટલે મને વિચાર એવો આવે છે તો એ ભારત દેશમાં રહેવા માટે એમને જરૂરિયાતમંદ લાગતી નથી, આપણે એમને વિદેશ જ મોકલી દેવા જોઈએ જો સાથે સાથ ના હોય તો. એટલે ગવર્મેન્ટે આ સાત જ રિસ્ટ્રિક્ટેડ કર્યા છે, એટલે આનાથી વિશેષ નથી. બીજો સવાલ એવો પણ આવ્યો છે કે એમ્પ્લોયરનું સર્ટિફિકેટ લખાઈ દઈએ તો ચાલે, તો એનો જવાબ ના છે. તો કોઈ એવો પણ પૂછ્યું છે કે IAS દ્વારા સર્ટિફિકેટ લખીએ તો ચાલે, તો એનો જવાબ પણ ના જ છે. કોડ તમારે પર્ટિક્યુલરલી આ જ સિલેક્ટ કરવાના છે. એનેક્સર 2 સેક્શન કોડ ATG માટે A સિલેક્ટ કરવાનું, B 35(1)(2A માટે, 35(1)(2), 35(1)(3). આ બહુ જ ઓછા ઇન્સ્ટિટ્યુશનને એપ્લિકેબલ થાય છે, પણ જસ્ટ ટુ અવેર મોસ્ટલી તમારે સેક્શન ATG A માં જ પકડવાનું છે. એનેક્સર 3 ટાઈપ ઓફ ડોનેશન, કોર્પસ, સ્પેસિફિક ગ્રાન્ટ કે અધર. તો કોર્પસ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે સ્પેસિફિક ડિરેક્શન વાળું. ઘણા એવો સવાલ પૂછ્યો છે કે કોર્પસ તો આપણી આવકમાં ગણાતું જ ના હોય તો આપણે 10B માં કેવી રીતે ચડાવવાનું? અહીંયા 10BD ફક્ત ATG ના કનેક્શનમાં જ છે, એને કન્સોલિડેટેડ નથી ગણવાનું કે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટમાં જ નહીં લેવાનું, રિસિપ્ટ નહીં બનાવવાની, એ તો બેલેન્સ શીટનો પાર્ટ છે, તો કેપિટલ રિસિપ્ટ છે, તો એને અહીંયા કેમ બતાવવાનું? પણ એમનો પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર્મમાં રૂલ 18 ની અંદર સ્પેસિફિકલી આ ફોર્મેટ છે, એ ફોર્મેટનું જ આ પાર્ટ છે, એટલે કોર્પસ પણ તમારે અહીંયા બતાવવાનું છે. ત્યારબાદ મોડ ઓફ રિસિપ્ટ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કેશ, પ્રોબેબલી કેશનો તો હવે બહુ સવાલ નથી હું માનું છું ત્યાં સુધી, પણ કાઇન્ડ થોડું ઘણું હોઈ શકે. મોસ્ટલી વી ફોલ અંડર C, ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ ઇન્ક્લુડિંગ એકાઉન્ટ પે, ચેક્સ એન્ડ ડ્રાફ્ટ, એન્ડ D અધર્સ. એટલે મને હું માનતો નથી કે એવું કાઇન્ડમાં આવી જાય, કેશમાં આવી જાય, ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં આવી જાય, તો અધર્સમાં શું આવે એ મને હવે સમજાતું નથી, પણ મોસ્ટલી વી ફોલ અંડર કેટેગરી ઓફ C. Now let us understand, if charitable trust fail to comply to furnish a form number 10BD in the prescribed time, then what will be the impact from the end of the charitable institution? So late fee and penal provision in Income Tax Act, as I told earlier, now 234G, research association, university, college and other institution, referred in clause 2 or clause 3, 2A and subclause 1I of 35, then prescribe under clause 35 and then prescribe under ATG. 234G બંને ઇન્સ્ટિટ્યુશનને લાગુ પડે છે. ઘણા સવાલ એવો પણ પૂછે છે કે આ બધી યુનિવર્સિટીને લાગુ પડે? The answer of the question is yes, જો યુનિવર્સિટીએ ATG મેળવ્યું હોય તો. જો યુનિવર્સિટીએ કે કોલેજે 12AA મેળવ્યું હોય અને ATG ના મેળવ્યું હોય તો એમને ફોર્મ નંબર 10BD ભરવાનો પ્રશ્ન નથી આવતો. આપણે ક્વેશ્ચનમાં લઈશું. ફીસ પર ડિફોલ્ટ 200 rupees per day of the continuous offense. આપણો each defaults માટે 200 rupees ભરવાના છે. Be ready for that, કારણ કે 60% ટ્રસ્ટોએ ભર્યું જ નથી. 271K. I would like also thanks to the both of the association, Income Tax Bar Association and the GFTC, for the timely representation for the extension of the due date of furnishing a statement in form number 10BD, which is 31st May 2022. At least a substantial relief આપણને ઓક્ટોબર સુધી મળી જાય, સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર સુધી, તો એક હું માનું ત્યાં સુધી એ વેલકમ થશે. And I am sure that this lead taken by the apex body of the
State of Gujarat, All Gujarat Federation and Income Tax Bar Association, I also request the other association to represent it for the extension of the time limit of form number 10 BD. At least to ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો મેસેજ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર સુધી પહોંચે. As I told you, 271K is another one section for the penalty for not to furnishing a statement, and that is applicable with effect from 1st April 2021. So this is applicable at present, minimum 10,000, which may extend to 1 lakh rupees. Now let's on the practical aspect, some of the that I have taken from the questions that I received directly from the stakeholder, and some of the from my prospect, mostly I covered. જો કઈ પણ પ્રશ્ન રહી જતા હશે તો આ સેશનના અંતે ટાઈમ પરમિટ કરશે તો ડેફિનેટલી એમાં પણ આપણે ડિસ્કશન કરીશું. Now first question is, who shall file the form number 10 BD? Rule 18AB is applicable to all the entities, charitable institution. The word is all entities. That includes charitable organization, institute under section 35, and all public charitable trust. That is under rule 18AB, that is newly inserted. Having approval, the word is continued. Having approval under section 80G and 35 of the Income Tax Act. The point is, form number 10 BD is applicable to those trusts who having registration, granting registration under section 80G or 35. In two circumstances, only this form number 10 BD is applicable. ઘણાનો સવાલ એવો હતો કે 12AB માં નોંધાયું છે અને ડોનેશન તો અમે લીધું છે તો ફોર્મ નંબર 10 BD અમારે ભરવું પડે. તો આ સવાલનો જવાબ ના છે, તમારે ભરવાની જરૂર નથી. Having approval under section 80G and 35(1) of the Income Tax Act, every entity shall have to file a statement of donation in form number 10 BD. મેં BD માં શું કીધું છે એટલે હું બહુ ડિટેલમાં નથી જતો, but simultaneously such entities shall provide, the word is shall, that is a mandatory, provide certificate of donation in prescribed form number 10 BE. બેમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન છે, BD અને BE. ફર્સ્ટ BD ભરવાનું છે અને સર્ટિફિકેટ જે જનરેટ થશે BE માં થશે, એનું પણ પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર્મેટ છે ડોનેશનનું. That is considered as a donation receipt. To all such donor, the word is to all such donors. બધાની વ્યક્તિગત ફોર્મ નંબર 10 BE તમારે ઇશ્યુ કરવાના છે. The thin interpretation is, the word is served. You have to serve on or before due date. ન કરીએ તો શું એની પણ આપણે વાત કરીશું. To all donors were specified in the statement of donation. Now when is form 210 BD to be filed? Then form number 10 BD is to be filed for every financial year starting from 21-22. The due date to file form 10 BD is 31st May 2022. I am sure કે કઈક બધાના એફર્ટ્સ થી આ ડેટ એક્સટેન્ડ થાય. What is form number 10 BD? Finance Act 2021 introduced amendment in 80G. As I told you earlier, beginning with the 21-22, BD is also required to be furnished by research institute, colleges, university, or other institute. Now another question is, who can verify form number 10 BD? The word is person responsible for return, verifying the return under section 140 as applicable to the SSE. The reporting person, the word is reporting person, shall furnish the certificate to the donor in form number 10 BE, specifying the amount of donation received during the financial year. The certificate is required to be furnished to the donor on or before furnished. The word is certificate is required to be furnished to the donor on or before 31st May, immediately following the financial year in which the donation is received.
on or before 31st May તમારું જનરેટ થઈ ગયું 31મી તારીખે અને મોકલો એમને 6ઠી જૂને કે 7મી ઓગસ્ટે, તો એવું નથી કરવાનું. 10BE 31st May પહેલા બધા જ દાતાને તમારે મોકલવાના છે. કેવી રીતે ખબર નથી, પણ ઈમેલ તો કોઈના લીધા નહીં હોય. એનીવેઝ એડ્રેસ તો હશે, આપણે બધાને RPID કરી શકીએ. પુરાવો રાખજો કે 10BD મોકલ્યા છે. How can submission of form number 10BD be confirmed? 10BD ભરાઈ ગયું એનું કન્ફર્મેશન આપણને કેવી રીતે મળે? Once the form has been successfully submitted, the same can be confirmed under the tab View File Forms under E-tab File and Income Tax Portal. How can certificate of donation form number 10BE be retrieved? આપણે 10BE ની પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરી દીધી, પછી 10BE ક્યાંથી શોધવાના છે? તો 10BE જે છે એટલે on successful submission of form number 10BD, form 10BE is generated under the filed forms. આ ધ્યાન રાખવાનું છે, ઇમિડિયેટ વેરીફાઈ કરવાનું છે. કેટલાકમાં એવો મેસેજ આવે છે કે 24 કલાક પછી થશે, કેટલાકના 24 કલાક પછી પણ 72 કલાક પછી પણ નથી આવતા, તો કેટલાકના ઇમિડિયેટ આવી જાય છે. એ પુણ્ય પર છે. ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે પુણ્ય કર્યું હશે તો વહેલું આવશે, કાં તો મોડું આવે, કઈ નક્કી નહીં. These certificates can be downloaded in PDF format and the same has to be furnished to all the donors who are listed in form number 10BD. 10BD ની અંદર જે દાતાઓના તમે નામો લખ્યા છે, દાતાઓના રિસિપ્ટ ફોર્મ નંબર 10BE માં જનરેટ થાય અને એ બધાને આપણે મોકલવાના છે. હવે સવાલ એવો આવે કે આ ફોર્મ ભરતા ભરતા પાનનો કોડ આધારમાં જતો રહ્યો ને આધારનો કોડ પાનમાં જતો રહ્યો ને કોકની ડોનેશનની ડેટ ખોટી લખાઈ ગઈ ને ક્યાંક બીજું થઈ ગયું, તો શું આ કરેક્શન રિટર્ન ભરી શકાય? Rule 18AB provides for furnishing a correction statement of form number 10BD. Any mistake in the filing of the original form 10BD can be rectified by filing a correct return. હવે 10BD નું કરેક્શન માટેનું બીજું કયું ફોર્મ? તો બીજું ફોર્મ કોઈ જ નથી, આ જ ફોર્મ તમારે ફરી ભરવાનું છે, પણ જરૂરી સુધારા સાથે. How to report multiple donation from the same donor in one financial year? તમને ખ્યાલ હોય તો દાતાઓ ઘણી વખતે લખાવે છે મારા પિતાજીના નામે કે સ્વ વિનોદ ચંદ્ર ચંદુલાલ શાહના પુત્ર હસ્તે ધ્રુવેન કુમાર વિનોદ ચંદ્ર ને પુત્રી લીના બેનસા. તો આ જે વાત છે એ વાતમાં એક જ ડોનેશન આવ્યું, સ્વર્ગીય પિતાનું નામ, આપનાર દાતા જુદા. હવે એમનું કોનો પાન લેવાનો, કઈ રકમ કોનામાં વેચવાની? તો all the donation of each individual donor need to be aggregated and a single consolidated amount of donation for each donor need to be reported. This is subject to condition that the donation type and mode of receipt are the same. Hence, donation for single donor is required to be aggregated for each party of donation type and mode of receipt. કઈ સ્પેસિફિક ન કર્યું હોય તો બંનેવે 50-50% માં વેચી લેવાના, બંનેઓના પાન લેવાના, બંનેઓના ડેટા અપલોડ કરવાના. Now, whether any return needs to be filed if no donation is received during the year. આ 21-22 માં મહામારીમાં કોઈ ડોનેશન આવ્યું જ નથી, એટીજી તો મેળવી લીધું, ચાલો. તો આવા સંજોગોની અંદર શું નીલ રિટર્ન આપણે ફાઇલ કરવું પડે? The question may arise if there is a no donation received by an entity which is approved under section 80G, whether it is required to submit a nil statement of donation for the period. Rule 18AB doesn't contain any provision to clarify whether reporting entity is required to submit a nil statement of donation. Accordingly, in my opinion, nil return is not mandatorily. કોઈ requirement નથી nil return ભરવા માટે. Whether an institution shall file form number 10BD if provisional approved under section 80G. મારા વ્યવસાયિક મિત્રોને ખ્યાલ હશે કે બે પ્રકારના
રજીસ્ટ્રેશનો નવા ચાલુ થયા છે 12AB અને 80G. એમાં પણ બે ટાઈપના રજીસ્ટ્રેશનો આવે છે, પ્રોવિઝનલ અને પરમેનન્ટ. પરમેનન્ટ ફોર 5 years. તો પ્રોવિઝનલ અને ફાઇનલ જે સર્ટિફિકેટ છે, હવે મેં ફાઇનલ મેળવ્યું જ નથી, તો મારે શું પ્રોવિઝનલ વાળાને પણ આ રિટર્ન 10BD ભરવું પડશે, પત્રક સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરવું પડશે? The answer of the question is yes, irrespective of whether 80G is provisional or the final. But you have mandatorily, once you granted under 80G, then the charitable institute required to furnish the statement of donation in form number 10BD. So that is very clear, irrespective. This one of the question raised by the stakeholder, કે આ પ્રોવિઝનલ જ છે તો મારે ક્યાં લાગુ પડે છે સાહેબ? તો આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ લાગુ પડે છે. Now how to file data in form 10BD in Excel template? હવે એક્સેલ ટેમ્પલેટમાં મેં અગાઉ વાત કરી હતી કે કોલમમાં પ્રી એક્નોલેજમેન્ટ નંબર લખવાનો હોય છે, તમારું ફોર્મ નંબર 10AC માં જે URN છે એ લખવાનું છે, અને જે ડેટ છે એ અહીંયા લખવાની છે, એ આપણે મેન્શન કર્યું છે. હાઉ ટુ કન્વર્ટ CSV ફાઇલ મેં તમને પ્રેક્ટિકલી બતાવ્યું છે કે એક્સેલ ને સેવ એઝ કરી અને નીચે ટાઈપમાં CSV સિલેક્ટ કરી અને સેવ કરવાનું છે, એટલે ફાઇલ CSV એક્સટેન્શન વાળી કન્વર્ટ થઈ જશે, જે આપણે પ્રેક્ટિકલી જોયું છે. Now immediate question arise whether FCRA donation are required to be reported in form number 10BD. Ideally, all donation received by an organization, the donation whether by FCRA, by corpus, by kind, by cash, by NEFT, by RTGS, by UPI, by BHIM, the name you tell, one, it falls under the category of voluntary contribution, that is a donation that need to be required to update all the data consolidated by selecting a type and mode of payment in form number 10BD. So this is the contra to fact that foreign donors will not be able to claim a deduction for donation under section 80G in their home country, because this income tax is applicable to India, and that is more particular under section 80G. If somebody is from the New York offering 1 lakh rupees, $1,000 to trust, they says that FCRA is required to be reported in the form number 10B. Then the immediate question arises whether this 80G's deduction is available to the US country. So the answer of question is absolutely no. Further, if the foreign donor provide Indian PAN, yes, a dual residency હોય, OCI હોય, અને જો ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ ટેક્સ અધિનિયમ પ્રમાણે એ પત્રક ભરતા હોય તો એમને આ 80G નો લાભ મળી શકે. પણ જો એ આપણને પાન આપતા હોય તો આપણે રિસિપ્ટ જનરેટ કરવામાં કોઈ સવાલ ઉદ્ભવતો નથી. While reporting FCRA donation, organization shall provide the tax identification number. આપણે ટાઈપ જોયું ને, એમાં પેન ફર્સ્ટ હતો, સેકન્ડ આધાર હતો અને થર્ડ TIN હતું. ત્યારે સવાલ એવો ઉદ્ભવ્યો કે આ TIN એટલે શું? GST નો નંબર નાખવાનો આપણે કે શું નાખવાનું? So this TIN corresponding in relation to the FCRA. એટલે રૂલ્સમાં ફ્રેમ કરેલું છે કે ડોનેશન્સ પણ એમને લેવાનું છે. ઇવન તમે લાસ્ટ કોલમ જોયું હોય તો એમાં INR શબ્દ વાપર્યો છે રૂપીસમાં. That is also we need to be converted. The structure of form 10BD mandates reporting of FCRA donation in form number 10BD. Therefore, it is advisable to that organized must tax identification number like SSN number, foreign donors, then a tax identification number in column C of Excel in form number 10BD is relevant for the foreign donors. So this one of the questions that I have covered, FCRA donation પણ આપણે રિપોર્ટ કરવાનું છે. Please make sure whether cash donation are required to be reported. હવે સવાલ એવો પણ આવે છે કે કેશ ડોનેશન આપણી પાસે આવ્યું, આપણે લિમિટની વાત નથી કરતા કે 2000 ની નીચે છે કે 2000 ની ઉપર છે.
all donation received by organization in a particular financial year need to be reported in form number 10BD, whether the same is received in cash, check or otherwise. As I told you, the all type of donation fall under the category, irrespective of whether cash, check or NEFT or otherwise. Thus, cash donation are also required to be reported in form number 10BD. When the donation is received in cash, then you have to select the mode of receipt in Excel as a cash. Whether the cash donation in exceed of rupees 2000 need to be reported. Why I have mentioned more particularly 2000 in cash. As stated about, all cash donation must be reported in form number 10BD. This is irrespective of cash amount involved, whether it is a 2000, below 2000, above 2000. The full amount of donation received in cash shall be reported and shall not be limited to 2000. First, be ensured. Section 80G 2000, that is for the purpose of a claiming of donation to the donor. But institute to a 2000 rupees accept કરી જ શકે. એટલે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ 2000 થી વધારે રોકડ સ્વીકારે તો એને 10BD માં લેવાનું. પણ 2000 થી વધારે દાતાએ રોકડમાં આપ્યું છે એટલે એમને ડોનેશન મળવા પાત્ર છે કે કેમ એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ. Whether anonymous donations are required to be reported in form number 10BD. ઘણા સવાલ પૂછ્યો કે રામ ખાતે, ભગવાન ખાતે, શિવજી ખાતે, સજ્જન, એક નાગરિક, એક ભક્ત, આટલા બધા નામ નથી આપણી પાસે, એનો કોઈ આધાર પુરાવો નથી, કોઈ આઈડી નથી, કોઈ એડ્રેસ નથી. તો એનોનિમસ ડોનેશન્સ નું શું જોગવાઈ છે? That is a settled position of law, I believe. As per section 115 BBC, anonymous donation means any voluntary contribution where a person receiving such contribution does not maintain a record of the identity indicating the name and address of the person making such contribution, such other particulars as may be prescribed. Already prescribed થઈ ગયું છે. એ બાબત માટે anonymous donations ની taxability normal tax કરતા different છે, and that is governed by 115 BBC. It's not governed by 164(2) or not governed by 11 to 13, but 115 BBC. In absence of any detail of the donor, anonymous donation cannot be reported. 10BD માં તો આપણે નામ, એડ્રેસ, આઈડેન્ટિટી વગર તો કેવી રીતે રજૂ કરી શકીશું? 1 lakh rupees or 5% of the donation received, whichever is shall be kept in mind while preparing the reconciliation statement. The difference between the donation reported in form number 10BD and ITR. આ એક સવાલ મેં લીધો છે કે માની લો કે 10BD માં આપણે 70 લાખ રૂપિયા ડોનેશન બતાવીએ છે અને ITR 7 ની અંદર 1 કરોડ રૂપિયા બતાવીએ છે, તો આ ડિફરન્સ નું શું? એનું રિકન્સિલિએશન કરવું પડે કે કેવી રીતે છે? Let me tell you, these both are something different. ITR 7 is asking about the total income, and form number 10BD it is relevant to the only section 80G and 35, nothing more than that. Whether grants are required to be reported in form number 10BD, any donation whether received in form of corpus donation, general donation or a grant are required to be reported in form number 10BD. એટલે ગ્રાન્ટ પણ બતાવવાની છે આપણે, પણ અંડર કેટેગરી ઓફ વોટ? સ્પેસિફિક ગ્રાન્ટ એક્સેલ માં સિલેક્ટ કરવાની છે. વેધર ડોનેશન રિસીવ ફ્રોમ ગવર્નમેન્ટ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી રિપોર્ટેડ. ડોનેશન ગવર્નમેન્ટ તરફથી આવ્યું હોય તો પણ એમને બધું બતાવવાનું જ છે. Thus, donation is received from government department also required. Any kind of donation, as I told you. How to report donation received from a person? એક વ્યક્તિએ દાન આપ્યું પણ એની પાસે પાન નથી, આઈડી જ નથી, તો આપણે કેવી રીતે એને ટ્રીટ કરીશું? An organization must put every efforts to obtain PAN, other IDs from the donor. Otherwise, same may amount to the anonymous donation.
at least name and address of the donor should be there in the record of the organization to avoid them being termed as anonymous donation. There is a thin line. જો નામ ને સરનામું હશે તો એનોનિમસ નહીં ગણાય, કશું જ નહીં હોય તો એને એનોનિમસ ડોનેશન જ ગણાશે અને 115 BBC પ્રમાણે એની ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ થશે. સો પ્લીઝ 21-22 માં તો મને ખબર નથી કે કેટલું આપણે મેનેજ કરી શક્યા, પણ હવે પછી આપણે આ વસ્તુ મેન્ટેન કરવાની છે. The organization must maintain proper reconciliation statement, as I told કે ITR અને 10BD નું. How to report grant received from the government department having no PAN. ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી ગવર્મેન્ટનો ગ્રાન્ટ મળી ગયો, પાન નંબર નથી મળતું, તો એની ટ્રીટમેન્ટ આપણે કેવી રીતે આપીશું? તો ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે જો કોઈ અધર આઈડી અવેલેબલ હોય, હવે ઇલેક્શન કાર્ડ ના હોય, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ના હોય, આધાર કાર્ડ ના હોય, ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે તો પેન નથી, તો હવે કરવાનું શું? In many cases, grant received from government department where PAN is not available. In this case, the same could not be reported and should be duly captured in the reconciliation statement. A confirmation to effect that the department does not have PAN should be obtained from the respective department. મળી જાય, રિવાઇઝ કરી શકાય અને આપણે ફોર્મ નંબર 10BD ફર્ધર કરી શકીએ. Whether donation received in kind requires reporting in form number 10BD. The structure of form requires reporting of donation received in kind also. જ્યારે આપણે ટેપ જોયું ત્યારે એમાં કેશ કાઇન્ડ બંને શબ્દ લખ્યા હતા, એટલે કાઇન્ડ પણ લેવાનું છે. Please note that no deduction under section 80G is allowed to donor for donation made in kind. હવે જ્યારે દાતાને 80G મળવાનું જ નથી, તો પછી આ કાઇન્ડ ને અહીંયા સમાવિષ્ટ કરીને શું કરવા માંગે છે ગવર્મેન્ટ, એ એક મોટો પ્રશ્ન થાય. How to value the amount of donation received in kind? That is also a big question. There is no established principle under the Income Tax Act to how to valuation of the things or a goods. However, the same should be measured on the reasonable or the fair basis. Again, a big dispute. Reasonable ni વ્યાખ્યા શું ગણવાની ને fair ની વ્યાખ્યા શું ગણવાની? The value of donation received in kind recorded in the books of accounts and organized need to be reported in form number 10BD. એટલે books of accounts માં તો તમારે નિભાવવાના જ છે, સાથે સાથે 10BD માં પણ નિભાવવાના છે. How the donation received in donation box needs to be reported. કોઈ ડોનેશન બોક્સમાં મૂકી દીધું, અંજન મંડળની બહાર એક દાન પેટી મૂકી છે, મેં મૂકી દીધું, તો એની ટ્રીટમેન્ટ શું આપીશું આપણે? તો that is considered as a anonymous donation, as I told earlier. Should we include CSR grant in form number 10BD? Yes. હું માનું ત્યાં સુધી સમય ઓછો છે આપણી પાસે, થોડાક ઝડપથી જઈશું. ગ્રાન્ટ કોઈ પણ પ્રકારની હોય, CSR પણ ની ગ્રાન્ટ હોય તો પણ આપણે સમાવિષ્ટ કરવાનું છે. Whether donation received from the foundation like ABC Foundation, તો આપણે કોઈ એક સંસ્થાએ બીજી સંસ્થાને આપ્યું તો એનું શું માંગવાનું? તો એનું પેન માંગવાનું છે ને એ એક સંસ્થાથી બીજી સંસ્થામાં આવેલાને પણ આપણે બતાવવાનું છે. How to report joint donation? મેં વાત કરી હતી એમ, કઈ પણ પોર્શન ન હોય તો ઇક્વલ, કાં તો સ્પેસિફિક પોર્શન હોય તો સ્પેસિફિક પોર્શન. What to do if the details of donors are not available? આપણે પ્રયત્ન કરી શકીએ અને મળી જાય તો ફોર્મ નંબર 10BD નું ભરવાનું છે. How to show donation from person having name and address but no PAN or other IDs? આ પણ મને સવાલ પૂછ્યો છે. It is difficult to show such donation in form number 10BD. It is to be seen whether form number 10BD accepted with PAN not available as ID or for code PAN like TD has written. In case we need to share the same could not be reported in form number 10BD, as I told. Then how to show penny or small donation? 1 રૂપિયાનું, ₹1.25 donation આવ્યું તો શું આપણે રૂપિયાવાળાએ બતાવવાના
small or penny donations are also required to be shown irrespective of amount, as I told. How to reporting of donation amount will be used to cross check with the donation amount reported in ITR. આપણ બહુ બે ત્રણ જણે ડિફરન્ટ રીતે પૂછ્યો હતો કે 10 BD નું રિકન્સિલિએશન ITR જોડે થશે અને ITR નું 10 BD જોડે થશે, તો ઓબ્વિયસ કદાચ ઇક્વલ ન થાય, આપણે રિકન્સિલિએશન પ્રિપેર કરવું પડે. ઓડિટર ઇઝ લાઈક સપોઝ ટુ પ્રિપેર such reconciliation statement between the mismatch of ITR and form number 10 BD. The difference of amount account of anonymous donation must be as per the procedure specific in the income tax law. That also we need to be mentioned. Whether the interest or other income. હવે ઘણા એવો પણ સવાલ પૂછ્યો છે કે સાહેબ વ્યાજની આવક બતાવવાની, પણ વ્યાજ ડોનેશન જ નથી તો એને બતાવવાનો પ્રશ્ન જ નથી. એટલે I think so the other income like anything rental income, interest on fixed deposit, that is not form part of the form number 10 BD. Just understand the voluntary contribution donation, that is only the form part of form number 10 BD. Whether an approved society receiving membership, Rajpath Club che, that is a public charitable trust, Karnavati Club public charitable trust, they are charging a membership fee. Can it be considered as a donation and required to be shown in form number 10 BD? The answer of the question is no, need not required, because the membership fees is not considered as a donation. Whether the advertisement receipt for publishing the advertisement on souvenir of the organization need to be shown in form number 10 BD. આપણે ઘણી વખતે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ના પૈસા લેતા હોય છે, પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આપણે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરતું હોય છે, એમાં પણ આ આવે તો આ લેવાનું. ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશન ને એજીએફટીસી ટેક્સ કોન્ક્લેવ કરે છે અને એમાં દાતાને લાવે છે ને એ ઇન્કમ ને 10 BD માં બતાવવાની. જો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય ને ટીડીએસ કાપ્યો હોય કે ટીડીએસ ન કાપ્યો હોય તો એને ડોનેશન નહીં ગણવાનું અને એને બતાવવાની અહીંયા જરૂર નથી. Donor has given amount of 5,001 in cash. Can he get deduction? As I told you, 2000 થી વધારે રોકડ રકમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ લઈ શકે, પરંતુ દાતાને એને લાભ નથી મળતો 80G ની અંદર. એટલે એની પ્રિસ્ક્રાઇબ ગાઈડલાઈન 2000 ની ફાઇનાન્સ એક્ટ 2017 છે. એટલે 5001 જે આપતા હોય કેશમાં એમને એનો લાભ નથી મળવાનો, પણ એને ફેસિલિટેટ ના કરી આપતા પછી કે અલગ અલગ તું નામ આપ, તારું, તારી વાઈફનું, તારા સનનું, અને બધાને આપણે આ રીતે બતાવીએ 1751 1751 1751, કાં તો એક ઇન્ડિકેશન આપ્યું શું કરવું એ તમારે જોવાનું. રિસ્ટ્રિક્શન 2 લાખ ઇવન 269 SS અને T પણ જોવાનું છે. 2 લાખ થી વધારે એગ્રીગેટ જો કેસ થતી હોય તો પણ કોન્ટ્રાવેન્શન ઓફ પેનલ્ટી છે 271 DA ની. ઘણા લોકોનો સવાલ એવો છે કે આ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને 269 SST લાગુ કે પડે કે કેમ? તો આન્સર ઓફ ક્વેશ્ચન ઇઝ યસ, લાગુ પડે છે. 2 લાખ થી વધારે રોકડ એગ્રીગેટ પર્સન માંથી લીધું તો 270 DA પ્રમાણે એની પેનલ્ટી માટે તૈયાર થઈ જજો. કયા મોડમાં આપણે ડોનેશન એક્સેપ્ટ કરી શકીએ? એકાઉન્ટ પે, ચેક, ડ્રાફ્ટ, ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ, IMPS, UPI, RTGS, NEFT and BHIM. Whether the sponsorship fees will come in form number 10 BD. આપણે કરવેરા સાથી બનાવી હોય અને એમાં કોઈ સ્પોન્સરશિપ લઈએ તો એ ઓકે આપણે સોવિનિયર બહાર પાડીએ, એમાં કોઈ લઈએ કોઈ સ્પોન્સરશિપ તો એ ફોર્મ નંબર 10 BD નો પાર્ટ ગણાય? તો આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ન ગણાય. ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ 30,000 રૂપિયા, 30,000 એન્ટ્રી છે કોઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની, 5 કરોડની આવક છે 21-22 માં અને 30,000 દાતાઓ ભેગા થયા છે, તો શું કરાય? તો ફોર્મ નંબર 10 BD માં ફક્ત 25,000 એન્ટ્રી સુધી રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે અને CSV ની સાઇઝ 50 MB થી વધારે ના થવી જોઈએ. ડેટા ભરતા પહેલા CSV ની ફાઇલની સાઇઝ ચેક કરજો. બાકી એરર ટ્રાયલમાં દિવસો પૂરા થઈ જશે, ડ્યુ ડેટ જતી રહેશે. 50 MB થી વધારે ના થવું જોઈએ. 25,000 એન્ટ્રી થી વધારે કરવાનો પ્રસંગ બને તો તમારે નવું ફોર્મ 10 BD ઓરિજિનલ ભરવાનું છે, રાઈટ?
What is the treatment of donation in kind in respect to ATG? As I told you કે ફક્ત explanation 5 of ATG માત્ર ને માત્ર જો તમે કોઈ મનીમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું હોય તો જ ATG લાગુ પડે છે. કાઇન્ડ વાળાનું રિપોર્ટિંગ જરૂરી છે પણ કાઇન્ડ વાળાને ATG નો લાભ મળવાનો નથી. એક વ્યક્તિએ એવું પૂછ્યું છે સવાલમાં કે હું મંદિરમાં 5 કિલો ઘઉં પધરાવું છું તો મને 5 કિલોના ATG ની રિસિપ્ટ આપી નથી ને હવે મારે શું કરવાનું? તો એની ATG ની રિસિપ્ટ કદાચ મળી પણ જાય પણ ATG નો લાભ ન મળે. ઇનફેક્ટ ATG ની રિસિપ્ટ ઇસ્યુ જ ના કરી શકાય. એ સિમ્પલ રિસિપ્ટ ઇસ્યુ કરવી પડે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોએ, એ ધ્યાન રાખવાનું. Donor has given by way of check of 1000 on every month. આખા નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન દર મહિને 1000 રૂપિયા. કોકે મન્નત માની હોય કે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર ડેટ ઓફ એક્સટેન્ડ કરે દર મહિને 1000 રૂપિયા હું આપીશ, કદાચ એવું બને, એવું થાય તો 12000 રૂપિયા થયા દર મહિનાના. તો એને શું 12 એન્ટ્રી કરવાની ને 12 રિસિપ્ટ આપવાની ને એને કેવી રીતે એન્ટ્રી કરવી પડે? The reporting person shall, while aggregating the amount of determining the sum received for reporting in respect of any person, take into account of all the donation in same nature. મેં ચેકથી જ આપ્યા છે 12 મહિનાના, એટલે મારે ફક્ત એક જ એન્ટ્રી કરવાની છે 1000 રૂપિયાની, 12 મહિનાની 12000 રૂપિયા. Will ATG benefit be available if donation of 1000 received from donor in every month? હવે 2000 રૂપિયાથી વધારે થઈ જાય છે પણ એ ભાઈ તો દર મહિને 1000 રૂપિયા જ આપે છે. તો આ એન્ટાયર 2000 થી વધારે, આમ એક ટ્રાન્ઝેક્શન 2000 થી નીચે છે, કન્સોલિડેટેડ 2 લાખ થી નીચે પણ થાય છે પણ ટોટલ એનું એમાઉન્ટ 2000 થી વધારે કેશ થાય છે. તો ઇન માય ઓપિનિયન એને આ લાભ ન મળી શકે ATG નો. Whether donation received in pursuance of approval under section ATG 2B are required to be reported in statement of donation. ATG 2B, certain religious or other institution of historical specific ATG આપવામાં આવ્યું છે ને આર્ટિસ્ટિક હિસ્ટોરિકલ માટે, તો એને ફોર્મ 10BD માં કરવું પડે. In my opinion, the current requirement of filing form number 10BD does not cover such institution. ATG 2B, whether petty donation below 2000 are to be included in form number, all donation as I told you. What shall be the pre-acknowledgement number at the time of filing of donors details in form number 10BD? મેં વાત કરી એવી રીતે કે જનરેટ થાય છે પ્રી એક્નોલેજમેન્ટ નંબર અને ત્યાર પછી ફર્ધર તમારે એ પ્રી એક્નોલેજમેન્ટ નંબર રિવાઇઝ કરવાનું હોય ત્યારે મેન્શન કરવાનો થશે. Will the donation portal data be mapped with the income tax return under voluntary contribution? Of course, તમે e-filing ના પોર્ટલ પર રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા છો તો ફોર્મ નંબર 10BD અને ITR 7 કન્સોલિડેટ થવાનું છે. બહુ મોટો ડિફરન્સ હશે, 142 1 આવી શકે, તમારે ક્લેરિફિકેશન આપવું પડે. Whether NGO can furnish multiple form 10BD based on its convenience? Yes, એમાં કોઈ લિમિટ નથી, તમે consolidated 10BD number of times ભરી શકો. Whether the same NGO can submit second form 10BD if some donors કોઈ proper detail ન લખાઈ તો આપણે બીજું ભરતર કરી શકીએ? તો answer of the question is yes, તમે કરી શકો. How to report if consolidated check received on behalf of the various person? કાલે ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશન ના 10 મિત્રો ભેગા થઈને એવું કે આ 1 લાખ રૂપિયા અમે તમને એક જ ચેક આપીએ છીએ પણ 10 વ્યક્તિઓ, તો મેં વાત કરી એમ 10 વ્યક્તિઓના પાન સાથે તમારે ટ્રાન્ઝેક્શન ભલે એક છે પણ જો દાતા અન્ય વ્યક્તિઓ હોય તો એના પાન આઈડી મેન્શન કરી અને તમારે એવી 10 એન્ટ્રી કરવી પડશે. Companies who are categorized as foreign source having PAN have given grants under CSR to require donation receipt would claim tax benefit. How should we ensure it? Reconciliation. Donation received from all companies registered in India. The word is registered in India. I am not talking about the foreign company. Should be reported in form number 10BD. CSR Indian company hoy to form number 10BD માં બતાવવાનું છે. Whether CSR grant
on which TDS has been deducted shall subject to irrespective of TDS, whether you have deducted or not, but that required to be shown in form number 10BD. Donation received from program. We do not have any agreement with the donor except the mail. Nowadays the mail conversion. તો એવા સંજોગોમાં સ્પેસિફિક ગ્રાન્ટમાં બતાવવાનું. તો યસ, એમાં પણ ઈમેલ નું કન્વર્ઝન પણ એ સબસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે અને એ તમારે ફોર્મ નંબર 10BD માં બતાવવાનું છે. What is the reporting requirement for anonymous donation? As I told you, anonymous donation are not required to be reported in form number 10BD. Can Indian donor request to exclude its name from 10BD? મેં 1 લાખ રૂપિયા આપી દીધા ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશન ને પછી કીધું કે યાર મારું નામ ચર્ચામાં ના આવવું જોઈએ, મારે કઈ જોઈતું નથી, તમે કઈ ભરતા નહીં, તો આપણે એમને એવું કેવું પડે કે સાહેબ અમે એવું ડિસ્ક્રિશનરી યુઝ ન કરી શકીએ, સ્ટેટ્યુટરી રિક્વાયરમેન્ટ છે, અમારે તો બતાવવું જ પડે ફોર્મ નંબર 10BD માં. કેન એન ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ CSR આપ્યું એ એવું કહી શકે કે હવે તમે મારું 10BD માં ના ભરશો? તો અગેન એઝ આઈ ટોલ્ડ સ્ટેટ્યુટરી રિપોર્ટિંગ છે. ગવર્મેન્ટ એજન્સી એમ કે તમે મારું નામ 10BD માં ના બતાવતા, તો એવું ન થઈ શકે, સ્ટેટ્યુટરી રિક્વાયરમેન્ટ છે. What is the reporting requirement when one ATG registered NGO give inter-charity donation to ATG trust? એક ટ્રસ્ટ બીજા ટ્રસ્ટ બંને ATG માં છે, તો એમને રિપોર્ટિંગ કઈ રીતે કરવાનું છે? એમનું પણ ફોર્મ નંબર 10BD માં લેવાનું છે. ડોનેશન આપ્યું હોય એ પણ બતાવવાનું છે અને એનો મોડ કયો છે એ પણ બતાવવાનું છે. Should donation be filed based on the accrual basis or receipt basis? The donation should be reported on receipt basis. However, check deposited but not cleared on 31st March may be reported. It is pertaining to note that the section 11(1) of Income Tax Act uses the word receipt with regard to the computation of income. તો આપણે રિસીપ્ટ પ્રમાણ બતાવવાના, 31 પહેલા ચેકો ભર્યા પછી ભલે ક્રેડિટ એપ્રિલમાં થયા એ પણ આપણે અહીંયા બતાવવાના છે. Consequences if charitable institute failed to file form number 10BD, as I told, કે no deduction to the donor. એમને કઈ મળવાનું નથી ડોનેશન, કારણ કે આપણે 10BD ભર્યું નથી, એમને BE મળવાનું નથી. But it's a very harsh, I believe કે this is very harsh action. કોઈ એક સંસ્થા ના ભરે તો એના 15,000 દાતાઓને એની લાભ જ ના મળે, એમને એકાઉન્ટ પે ચેક થી આપ્યું છે, બુક્સમાં ડિક્લેર કર્યું છે, એમને રિસીપ્ટ મળી છે, છતાં પણ એમને ATG નો લાભ ન મળે, એ તો બહુ મોટી વાત કહેવાય. This interpretation in this રામદાસ માણેકલાલ ગાંધીના કેસમાં ઇન્ટરપ્રિટ કર્યું હતું કે once ATG એપ્રુવ થયું હોય તો પછી એને ક્લેમ આપવો જ પડે irrespective of the compliance. આ તો compliance formality છે. કાલ 10BE ન સબમિટ થાય તો એને મળે જ નહીં. હવે આ લાઈનનું નવું લિટિગેશન ચાલુ થશે. I believe કે બીજી પ્રોવિઝન્સ પર જતા પહેલા 10BD ને લગતા કોઈ પ્રશ્ન હોય કાં તો મને કોઈ ટાઈમ પરમિટ કરતું હોય વધારે તો આપણે બીજા સબ્જેક્ટ પર જઈએ. અધરવાઇઝ આજે આ ફોર્મ નંબર 10BD પૂરતું મર્યાદિત રાખીએ. I request organization to look into. Sir, may I request? Can I give an answer? Can I? I have received a questions on behalf of the participants. Can I read? Yes, please. The trust earlier granted provisional registration under section 12A for 5 years in a form 10AC, already registered under old provisions. Whether it will be required applied again for registration for 5 years? બિલકુલ, તમારે 5 વર્ષ પછી આ રજીસ્ટ્રેશન ફક્ત ને ફક્ત 5 વર્ષ માટે જ છે ને નવી પ્રોવિઝન 12AB આવી ગઈ છે. 12AB માં પ્રોવિઝનલ લેવાનું ને પછી તમારે એનું ફાઇનલ રજીસ્ટ્રેશન લેવાનું છે અને ફાઇનલ રજીસ્ટ્રેશન વેલિડ ફોર 5 વર્ષ, એટલે ફરી પાછું બીજું લેવાનું જ છે તમારે એવરી ટાઈમ. Okay. If the trust has got approval under section 80G in April 2022, then it is required to file 10BD in financial year 21-22. જો 80G એપ્રિલ મહિનાને ઇફેક્ટિવમાં આવ્યું હોય તો તમારે 21-22 નું ભરવાનો પ્રશ્ન નથી આવતો. તમારે માત્ર ને માત્ર 22-23 થી લાગુ પડશે, કારણ કે ડ્યુરિંગ ધ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં ક્યારે પણ 21-22 માં તમને આ મળી ગયું હોય તો તમારે 21-22 ના વર્ષનું લાગુ પડે. Okay, sir.
The trust has got ATG approval but not issued any ATG donation received, then also file a nil 10BD. ટોલ્ડ કે નીલ રિટર્ન ભરવાની કોઈ મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ રૂલ 18 માં નથી, આપણે ભરવાની જરૂર નથી. Is it necessary to show CSR fund received? If yes, under which head? યસ યસ CSR બતાવવાનું. What about donation received in general donation box? General donation may consider as a anonymous donation. Okay. In respect of FCRA donation received from foreign institution, there is no tax identification number. Then how to file 10BD? ટેક્સ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર ન હોય તો એનો પેન ના આધારે તમે FCRA ડોનેશન બતાવી શકો, કારણ કે FCRA માં એનો ટીન નંબર હોવો જ જોઈએ. ન હોય તો તમે પેન બેઝ એમાં ફાઇલ કરી શકો. How to report salary grant and maintenance grant received by school managed by the institute having ATG approval but not issued any ATG receipt? See, grant is a subject matter of the voluntary contribution. એટલે કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રાન્ટ મળતી હોય તો ગ્રાન્ટ need to be shown in a donation statement of form number 10BD. એટલે મેન્ટેનન્સ ની હોય કે સેલરી ની હોય કે સ્કૂલમાં મળતી હોય, પણ એ ATG ની રિસીપ્ટ ન આપી હોય તમારે આપવી જોઈએ, અને ગ્રાન્ટ બતાવીને ફોર્મ નંબર 10B માં પણ એમને સર્ટિફિકેટ આપવું જોઈએ. Okay. Donation has given cash donation, the donor has given cash donation but not provide PAN and Aadhaar. Then how to report in 10BD? તમે એના ઇલેક્શન કાર્ડ માગી શકો, કાં તો તમે એને વોટર આઈડી કાર્ડ માગી શકો. જો કશું કોમ્યુનિકેશન ન હોય તો તમારે આ ફોર્મ નંબર 10BD માં આટલી જ વિગતો સાથે તમારે ભરી દેવાનું છે, અને આ વિગતો ન હોય તો પણ પછી એને એનોનિમસ ડોનેશન તરીકે ટ્રીટ થશે. If charitable institute not apply for renewal of 12A and ATG, date is over. What is option to the institute? તમે આ વર્ષે એપ્લિકેશન કરી દો, તમને આ વર્ષની ઇફેક્ટિવ મળી જશે. ભલે ડેટ જતી રહી, પણ એ ડેટ હતી એ જૂના નાણાકીય વર્ષની હતી. You may apply at any point of time in 12AB and ATG, but that is applicable for the beginning of the year. માની લો કે હું આજે એપ્લાય કરું તો મને 1/4/2022 થી એનું અમલીકરણનો લાભ મળવાનો છે. Okay, sir. Some trust forgot to file the IT return for year 2014-15 in due time. 10B also file late, trust can get delay condone. Actually, so many judgments on the form number 10B. 10B is basically a compliance module. એ ફક્ત કોમ્પ્લાયન્સ પાર્ટ છે, એટલે ઘણા બધા તમે નોટિફિકેશનો જોશો તો ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે બહુ જ બધું આપણને મોકા આપ્યા છે કે તમે 10B અત્યારે પણ ભરી શકો. ઇવન સો મેની જજમેન્ટ ઓન 10B કે 10B ઇઝ ધ પ્રોસિજર પાર્ટ. એટલે 10B ન ભર્યું હોય તો એને એક્ઝામ્પશનનો લાભ ના મળે, ITR માં એની ઇન્કમ બધી ટેક્સેબલ થઈ જાય એવું માનવાનું કારણ નથી. Okay. Religious trust has received donation in cash more than 2,000. Is it allowed? સાહેબ, રિલીજિયસ ટ્રસ્ટને તો પહેલા ATG મળે જ નહીં, અને જો લીધું હોય તો હવે તમે તકલીફમાં છો અત્યારે તો, કારણ કે રિલીજિયસ ટ્રસ્ટને ATG મળ્યું કેવી રીતે? ઇવન અધરવાઇઝ ચેરિટેબલ અને રિલીજિયસ બંનેનો કોમ્બિનેશન વાળો હોય તો આપણે તો 2000 થી વધુ સ્વીકારી જ શકીએ, પણ 2000 વધુ આપવા વાળાને દાતાને એનો લાભ નથી મળતો. Okay. Trust registered under old provisions but not taken provisional registration under 12B. What are the remedies available with trust? Either they have to apply for fresh registration. જો ભૂતકાળમાં ન લીધું હોય તો તમારે ફ્રેશ રજિસ્ટ્રેશનમાં પ્રોવિઝનલ રજિસ્ટ્રેશન લઈ લેવાનું છે અત્યારે, અને પછી તમે એક્ટિવિટી ચાલુ કરો એટલે ફાઇનલ રજિસ્ટ્રેશન માટે ફરી તમારે એપ્લાય કરવાનું છે. Okay, sir. Move forward to, sir, please, ongoing subject. Should I? Yes, sir. આપણે બહુ શોર્ટમાં જઈશું, 15 મિનિટ્સ મોર લઈશું. નવી સેક્શન 12(1)AB પ્રમાણે મેન્ટેનન્સ ઓફ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ઇઝ મેન્ડેટરી નાઉઅડેઝ. આ બહુ જ ડ્રેકોનિયન પ્રોવિઝન છે, બહુ જ કેરફુલી જવાનું છે કે તમારે હવે બધા જ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવાના છે. પહેલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટો પેલા નોટો અને ચોપડીઓમાં દાનની વિગતો લઈને આવી જતા હતા કે સાહેબ હવે રિટર્ન ભરી આપો અમને. ડેઝ ગોન. ન્યૂ પ્રોવિઝન સેક્શન 12A(1)B, કેપિટલ B,
that indicates that the maintenance of the prescribed books of account and other document. The word is prescribed. Now, what is the pre-amendment law? આ amendment હતા પહેલા શું જોગવાઈ હતી? તો આ amendment પહેલા આપણે કોઈ books of account maintenance કરવાની કોઈ જોગવાઈ જ નથી. Section 11-12 shall not apply to public charity which does not keep any maintain. 23-24 assessment year, financial year 22-23 થી આ effective અત્યારે ચાલુ થઈ ગયા છે. જો ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આ એપ્રિલ 2022 પછી books of account maintain ન કરતા હોય તો તમે એડવાઇસ કરી અને તમે એને books of account maintain કરાવજો. The provision is applicable only if the total income without giving the effect of 11 and 12 means gross receipt exceed 2,50,000 હોય તો એવા સંજોગોની અંદર આ ક્લોઝ લાગુ પડે છે. What do you mean by the books of account? The section 2 into bracket 12 capital A bracket over books of account means include ledger, day books, cash book, account books, other book, whether kept in written form, electronically form. જે એની ડેફિનેશન છે એ પ્રમાણે books of account મેન્ટેન કરવા પડશે. હવે એવું થાય કે પ્લેસ ઓફ મેન્ટેનન્સ ઓફ books of account કયું ગણવાનું? તો accounts have to maintain in prescribed place. Which prescribed place? That is the registered address of the trust. Accounts on laptop or land cloud. Accounts maintained by trustee at his resident or CA office, place where physical records are maintained. So my suggestion that's on the maintenance of the books of account should be at the place of registered address of the public charitable trust. What is the consequences for non-maintenance? Benefit of section 11-12 is not available. બસ આ જગ્યા પર વાર્તા પતી ગઈ. એનો મતલબ કે your total income consider as your taxable income and the liability. Say for example 5 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન છે તો એના પર તમારા સ્લેબ પ્રમાણે તમારે સીધે સીધું ટેક્સ ભરી દેવાનું છે. No expenditure on activity related to charitable or in any nature. No basic exemption of 15%, no corpus donation deduction, no benefit of capital gain, no accumulation under section 11(2), nothing. Means just understand, not to maintain the books of account led you the entire exemption under section 11 and 12 is likely to be not available. Then amendment to section 11(3) regarding the consequence of violation of section 11(2). Pre-amendment law શું હતો? Income accumulated under section 11(2) આપણે ભંડોળ ઊભું કરી દેતા હતા. 85% ન વપરાય તો 5 વર્ષ માટે આપણે વાપરી નાખતા હતા. એ આપણે 11(5) પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હતા. એક્યુમ્યુલેશન ફોર 5 year કરતા હતા. હવે amendment શું કહે છે? The utilization of the amount is taxable of the last of the previous year. 5મા વર્ષે માની લો કે તમે નથી વાપરી શકતા તો એ 6ઠા વર્ષે taxable થતું હતું. Amendment says that કે 5મા જ વર્ષે થઈ જશે. બસ આટલો જ ચેન્જ છે. 11(2) નું ભંડોળ ઊભું કરો, 11(5) નું રોકાણ ઊભું કરો, એ ભંડોળ 5 વર્ષમાં વાપરી નાખો. એ ન વપરાયું તો તમારે એ 6ઠા વર્ષે થતું હતું ભૂતકાળમાં, હવે આ થશે 5મા વર્ષે. Amendment in cancellation of registration, particular 3 કલાકનું સેમિનાર આ એક સેક્શન પર રખાયો છે. 12AB4, wide power given to the commissioner of income tax exemption or the PCIT to cancel your registration. The reason narrated, you may be surprised and shocked. In every instance there is a fear of cancellation of registration. એમને એવું લાગે કે એક્ટિવિટી જેન્યુઇન નથી, એમને એવું લાગે કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ પ્રમાણે કામગીરી નથી થતી, એમને એવું લાગે કે ઇનકન્સિસ્ટન્સ વિથ ધી પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધી ઇન્કમ ટેક્સ છે. તો એવા બધા જ સંજોગોની અંદર એ કેન્સલેશન કરી શકે. સ્પેસિફાઈડ વાયોલેશન, સેપરેટ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ મેન્ટેન ના કર્યા હોય,
પ્રોફિટ એન્ડ ગેઇન્સ કરતા હોય પણ અધર ધેન ઓબ્જેક્ટ કરતા હોય, ઇન્સ્ટિટ્યુશન એસ્ટાબ્લિશ ફોર ચેરિટેબલ પર્પઝ પણ કોઈ એનો લાભ પર્ટિક્યુલર કોઈ કાસ્ટ, ક્રીડ કે સ્પેસિફિક મેનકાઇન્ડને આપતા હોય. હવે જૈન લોટસ ગ્રુપ છે એનો મેમ્બર જૈન જ હોય તો એનો લાભ જૈનોને જ મળે, તો શું આ એમનું રજીસ્ટ્રેશન 12AB નું કેન્સલ ગણવાનું? ઇન માય ઓપિનિયન યસ, ધેર ઇઝ અ થિન લાઇન. જો જૈન લોટસ ગ્રુપ જૈનને જ મેમ્બરો તરીકે લાભ આપતા હોય તો ઇન માય ઓપિનિયન ધ બેનિફિશિયરીઝ ઓફ ધ સ્પેસિફાઈડ mankind or the specified group, accordingly there is a chances for cancellation of registration of 12AB. એમને એવું લાગે કે એક્ટિવિટી નોન જેન્યુઇન છે, એમને એવું લાગે કે એની અધર લોમાં તમે ફેલ ગયા છો. હવે આ એક બહુ ડ્રેકોનિયન છે. માની લો કે ટ્રસ્ટને પ્રોફેશનલ ટેક્સ લાગુ પડ્યો કર્મચારી પર, તો એ કર્મચારીનો પ્રોફેશનલ ટેક્સ ના ભર્યો તો ઇન એની અધર લોમાં ડિફોલ્ટ થયા કેવાઓ, તો પણ તમારું 12AB જતું રહ્યું. તમે ચેરિટી કમિશનરમાં ફાળો ભરવાનો રહી ગયો તો પણ તમારું 12AB ગયું. તમારું ટ્રસ્ટમાં રિટર્ન ભરવાના રહી ગયા ઇન્કમ ટેક્સ ચેરિટી કમિશનરમાં તો પણ તમારું કેન્સલેશન. તમે ફેરફાર રિપોર્ટ ભરવાના રહી ગયા તો પણ તમારું કેન્સલેશન. તમે કોઈ કોન્સ્ટિટ્યુશન એમેન્ડ કરી દીધું પણ એ પીટીઆર માં ચેન્જ ના કરાવ્યું તો પણ કેન્સલેશન. It's a wide power authority. Only this section required 2 hour marathon discussion and very draconian. જો આનો ઉપયોગ થશે તો જેટલા ઇઝીલી 12AB આપે છે ને એટલા ઇઝીલી વિથડ્રો કરશે એવું મારું માનવું છે. Substitute of second proviso of section 143(3) in respect to the reference for cancellation of registration under section 12AB or approval under section 1023C. શું છે આ એમેન્ડમેન્ટ? એઓને એવું લાગે કે એક્ટિવિટી જેન્યુઇન નથી તો એ સીધો પીસીઆઈટી કે સીઆઈટી ને રિફર કરી શકે અને પછી એ લોકો 12AB વિથડ્રો કરી શકે. એટલે ઇવન એઓ હેવ ધેટ પાવર ટુ લુક ઇનટુ ધી મેટર, સબ્જેક્ટ મેટર એન્ડ રેફરન્સ ટુ ધ પીસીઆઈટી એન્ડ સીઆઈટી. એઓને આટલા બધા પાવર આપવામાં આવે એટલે તો બહુ ધીસ ઇઝ વેરી હાઈટ ઇન માય ઓપિનિયન. કારણ કે એસેસિંગ ઓફિસર મેનલી આ બધું જ ટ્રસ્ટનું કામ સીઆઈટી લેવલ કે પીસીઆઈટી કે ડીસીઆઈટી લેવલના કામગીરી થતી હતી અત્યાર સુધી. પણ હવે જો તમે એઓને પાવર આપી દો આટલો બધો અને એ રેફરન્સ કરે કે આની એક્ટિવિટી બરાબર નથી તમે કેન્સલ કરો તો એ પીસીઆઈટી ને સીઆઈટી ના પર એક્શન લે. ધેટ ઇઝ અ વેરી હાઈટ. પેનલ્ટી ફોર બેનિફિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સન. ઘણી વખત એવું બને છે કે સંસ્થાના હું વૈષ્ણવ વાણીઓ હોઉં અને મારી ખડાયતાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં કન્સલ્ટન્ટ તરીકેની સેવા આપું તો હું ઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સન કહેવો. હું મેનેજિંગ કમિટીમાં હોઉં ને ઓડિટર હોઉં તો ઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સન કહેવો. ઇવન હું મેમ્બર હોઉં અને ટ્રસ્ટના ઓડિટ કરતો હોઉં તો પણ આ પિનલ પ્રોવિઝનમાં આવીએ છે. શું પિનલ પ્રોવિઝન છે? No separate penalty for violation of 13(1)(c) pre-amendment. હવે શું છે? Computation of penalty છે. Violated notices in first year, extent of income applied for the benefit of the interested person referred. તમે જેટલો લાભ ઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સનને આપ્યો એટલો તમે રિવર્સ કરી એટલા તમારે રિવર્સ કરવાના થશે. એટલી twice of the amount of such income so applied. ડબલ પેનલ્ટી. લાખ રૂપિયા ઓડિટરને ફી આપીએ, મેમ્બર છે, હેવિંગ સબસ્ટેન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ, ટ્રસ્ટને 2 લાખ રૂપિયા પેનલ્ટી. એનાલિસિસ પર નથી જતા. ફાઇનાન્સ એક્ટમાં શું ચેન્જીસ આવ્યા છે એમાં પણ નથી જતા. 1023C માં પણ નથી જતા આપણે. રાઈટ. સર્ટેન એક્સપેન્ડિચર નાઉ ઓનવર્ડ્સ તમારે એકચ્યુઅલી ખર્ચ કરવા પડશે. પહેલા માર્ચમાં હવાલો કરી દેતા હતા કે પગાર તો કે ચૂકવ્યો ક્યારે તો કે જૂન મહિનામાં. એવું નહીં ચાલે. તમારે એકચ્યુઅલ એક્સપેન્ડિચર કર્યો હશે જેમ આપણે 43B માં પેમેન્ટ મેડ ઓન એકચ્યુઅલ બેસિસ છે એવું 11 માં પણ લાવી દીધું છે. એટલે હું બહુ ડિટેલ્સમાં નથી જતો પણ મેક શ્યોર કે માર્ચ મહિનાની સેલરી હોય તો હું સમજી ગયો. કોઈ માર્ચ મહિનામાં બિલ આવ્યું 31મી માર્ચે અનપેડ હોય તો સમજી ગયો. સમ રીઝનેબલ ઇલસ્ટ્રેશન માં આપણે જસ્ટિફાઈ કરી શકીશું. બાકી એના સિવાય તો બાદ મળશે નહીં.
બેનિફિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સન મેં વાત કરી એમ કે પહેલા એ લોકો બેનિફિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સન આપે તો રજીસ્ટ્રેશન કેન્સલ કરતા હતા, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, ટ્રિબ્યુનલના ચુકાદા એવા આવ્યા કે જેટલા પૂરતું કર્યું હોય એટલું ડિસએલાઉડ કરવાનું છે. Inserted section BBI for taxation of specified income 30% specified income માં બધા એમને કવર કરી દીધા છે કે 11.5 પ્રમાણે રોકાણ ન કરો, 11.2 પ્રમાણે વપરાયું ના હોય, 15% થી વધારે તમે એક્સેસ રોકાણ કરેલું એક્સેસ તમે ક્લેમ કરતા હો, 11.1C પ્રમાણે એની ઇન્કમ રિપોર્ટ કરતા હો. These all are the specified income and now tax at 13%. Exit tax પહેલા પણ હતો. Pre-amendment law માં exit tax is leviable on the institutional registered for 12AA માટે જ હતું. Now they have covered 1023C institute also. Exit tax 12AA માટે હતો જ કે જે institution registered હોય, પણ now 1023C માટે પણ લીધો છે. I think so I have covered the major issues in relation to the recent development of the taxation of the public charitable trust under the provision of Income Tax Act. Thank you for the patience hearing and give me such a wonderful opportunity in the recent times in a new era of form number 10 BD and BE. Thank you from the bottom of my heart to the all the presidents of the all the association, the organization official office bearers of the organizations, and my special thanks to the Kartike Bisan, Budang Bhai, Dipesh Bhai and Anil Bhai, who inspired me for such a organizing such a webinar, and most importantly who has given me a 41 question on this topic. એમનું મારે નામ નથી આપવું, સિનિયર વ્યક્તિ છે, એમને મને 41 સવાલ પૂછ્યા છે અને 41 સવાલમાં એઝ ઇફ કે વોટ ઇઝ ટ્રસ્ટ, એટલે મારે એમને પેલું પ્રેક્ટિસનો પાયો નાખી આપવાનો હોય શરૂઆતથી, એવા સવાલો પૂછ્યા છે. પણ મોસ્ટલી આઈ હેવ કવર્ડ in respect to form number 10 BD and other provision, but some other questions in relation to the FCRA and some other questions I haven't taken up in my webinar, but definitely for the next time, or he may contact me directly for if any question arise. I will circulate this PowerPoint presentation for the benefit of my professional brother fraternity and taxpayer at large. Once again, thank you very much for giving me such an opportunity again in this academic year. Thank you. Thank you, Dhruven bhai. Thank you, Dhruven bhai. Please give a big round of applause. Thank you. It's a very exhaustive and very informative session. Sridhar bhai. Yes. We must appreciate stamina of Dhruven bhai. Once he started at 4:30, he has almost, after he got the mic, he has non-stop delivered the lecture. Considering the time limit, he has tried to deliver the maximum possible content to us. He has tried to cover maximum possible questions, and we all know that for last 4 or 5 years there are so many amendments in sections related to charitable trust that now even 1023 seems like a new chapter rather than a clause in section 10. So it is very important for all those who are working in the area of charitable trust or related to charitable trust to know about nitty-gritty of provisions of the act, because they are changing at such a speed that if you are not updated, if you have knowledge of say 2 years back, it is almost outdated. Sir has explained the procedure of for filing the forms for ATG in very detail, and I hope everyone has understood all the problems that you may encounter. The time is very less, and sir's presentation might have saved lot of hours of all the people who will be benefited by this. Thank you, sir. Thanks a lot for your presentation. As a closing remark and vote of thanks, I would like to thank all the associations who joined us for this webinar,
and due to which we could arrange such a webinar, a successful webinar on specific trust side. So thank you all. Thank you, sir. I would request C.A. Shivam Bhau sir to present the certificate of appreciation to sir as our gesture. C.A. Shivam Bhau sir. Kindly accept from all organizing body. Yes, sir. Please accept it. With this, we'll end this seminar. Thank you all once again for joining. Thank you.